Sir, I'm trying my best. sir. But it is very useful, sir. As Ramesh was telling, people have stopped teaching fundamentals. Direct advanced topics అని వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ఉన్నది నిర్మాణం అది కదా, తప్పని కూలిపోతుంది మనకి. అది మనం అవాయిడ్ చేయాలి కదా. ఓకే, యాక్టివ్. షల్ షేర్ ది స్క్రీన్ రమేష్? ఓకే సార్, లైవ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. Now, other day we were talking about oxyacids, different and how to derive the structure, what నిర్మాణాలు, what ఆకృతులు. తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏ కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నా కూడా ఒక కార్బన్ కెమిస్ట్రీ వదిలేస్తే ఇవి చాలా మూలకాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఆవర్తన పట్టిక మైండ్ లో ఉండాలి. ఆవర్తన పట్టిక మైండ్ లో ఉంటే, పీరియాడిక్ టేబుల్ మైండ్ లో ఉంటే చాలా తేలిక. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చూసాం కదా, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీ ఆమ్లము, తర్వాత సల్ఫర్ ఆక్సీ ఆమ్లము, క్లోరిన్ ఆక్సీ ఆమ్లము, ఆ నిర్మాణాలు చూసాం. కొంత సాపేక్షత ఉంది అక్కడ. అట్లా సేమ్ గ్రూప్ క్లోరిన్ ఐడిన్ ఉన్నా కూడా ఐడిన్కి వచ్చేటప్పటికి అన్ని పై బాండ్స్ ఏర్పడవు. ఆ పై బాండ్స్ ప్రాముఖ్యత తెలపడం కోసం ఈవెన్ థర్డ్ క్లాస్ పై బాండ్, అందుకోసం గాన్ టు N2 and O2 ఆల్సో. అక్కడ N2 నైట్రోజన్ ఎప్పుడు N4 ఫామ్ చేయదు. అంటే పై బాండ్ ఏర్పరచడానికి కనీస లక్షణం ఏంటంటే ఆ పార్టిసిపేటింగ్ యాటమ్, చర్యలో పాల్గొనే పరమాణు అయితే ఉందో దాని పరిమాణం చాలా స్వల్పంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే పరిమాణం స్వల్పంగా ఉంటుంది, దానికి పై బాండ్ ఏర్పడే సామర్థ్యం ఏర్పడుతుందో అర్థమైంది. మీరు గమనించినట్లయితే నేను అబ్జర్వేషన్, ఒక పరిశీలన ద్వారా రాసుకుంటూ వస్తాను ఈ పాయింట్స్. ఇంకా సరైన రీజన్స్ ఎంతవరకు మీకు ఇవ్వలేదు. అండ్ సైన్సెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఇదే. మన పరిశీలన, అబ్జర్వేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఆ పరిశీలన తర్వాత ప్యాటర్న్ చూడాలి. ఆ ప్యాటర్న్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు మనం రీజన్స్ లోకి వెళ్ళాలి. ఆ రీజన్స్ తర్వాత మనం మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇది మనకి సైన్స్ లో ఒక చక్కగా నిర్దేశించిన మార్గం. డైరెక్ట్ గా రీజన్స్ పోవటం లేదా గుర్తుపెట్టుకోవడం కార్యక్రమం. కాబట్టి 4 ఆమ్లాలు, సిలికాన్, తర్వాత ఫాస్ఫరస్, తర్వాత సల్ఫర్, క్లోరిన్ చూసినట్లయితే అవి పైబంధ సామర్థ్యం క్లియర్ తెలుసు. పైబంధాలు ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి మనకి? సెంట్రల్ ఆటమ్ స్వల్ప పరిమాణం పైబంధం. ఇదే పాయింట్ మరొకసారి మనం క్షుణ్ణంగా ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాం మనం? నైట్రోజన్ N ట్రిపుల్ బాండ్ అని. అదే ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్ కింద ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చేవాడికి మనకి ట్రిపుల్ బాండ్ లేదు, డబుల్ బాండ్ లేదు, P4. ఎప్పుడైతే మనకి సిగ్మా బంధమే అనుకూలమో ఎక్కువ పరమాణులు కావాలి, దాని సైజ్ పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే సైజ్ పెరిగిపోతుందో మనకి 2 P4 మధ్యలో కూడా అది మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి? ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ సాలిడ్ స్టేట్, ఘనస్థితిలో ఉంది. ఘనస్థితిలో ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ అణువులన్నీ అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అట్రాక్ట్ ఎందుకు చేస్తాయంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి? ఇక్కడ ఈ సైజ్ పెద్దగా ఉంది. సైజ్ ఎందుకు పెద్దగా ఉంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడతాయి, పై బంధాలు ఏర్పడవు. పై బంధాలు ఏర్పడే సామర్థ్యం ఉంటే కనుక మరి ఇట్లా రావాలి మనకి. ప్రకృతిలో లేదు, ఇది ఏర్పడుతుందని చాలా అన్యాచురల్ కండిషన్. సహజంగా ఉండే స్థితి ఇదే. అట్లానే O2, సల్ఫర్కి వచ్చేసరికి అన్నవాడింది H8. అంటే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మనకి పై బంధానికి పరిమాణానికి ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉందని తెలుస్తుంది. సమ్వేర్ అరౌండ్ దిస్ పాయింట్ నేను ఆపినట్టున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఇట్లా 6 కూడా అయింది, మనం వీ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్. ఇంతవరకు క్లియర్ అనుకుంటున్నాను మీ దగ్గర స్టూడెంట్స్ దగ్గర కూడా. గుడ్. ఇవాళ ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్ దీని ఆధారంగా మీరు ట్రై చేసుకోగలరు. ఇంకా నేను ఎల్లకాలం చెప్పలేకపోతే మాక్సిమం చెప్తే మై ప్లీజ్ ఫ్రీ దొరకకపోవచ్చు నాకు ఇప్పుడున్నట్టుగా. ఓకే, ఎనీవే నౌ ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అడుగుతాను. ఒక అణు ఫార్ములా ఇట్లా ఉందమ్మా, ట్రై చేయండి. XC డిజెనాన్ అదే ట్రై చేయండి. O3F2 అనుకుందామా, పెద్దగా కష్టం. XCOF4 అనుకుందామా.
ఒక స్ట్రేంజ్ అణు నిర్మాణం ఇస్తున్నాను. జెనాన్ ఓ Xenon oxy tetrafluoride. ఫ్లోరైడ్. ఇది ట్రై చేద్దాం. ఫార్ములా అయితే రాసుకోండి. ఎట్లా ఈ అణు నిర్మాణం అని తెలుసుకోవాలి. ఒకటి 2 సార్లు చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో టు అగైన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సీ ఆమ్లం కానీ హైడ్రోజన్ ఆమ్లం అడుగుతాను. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ జెనాన్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తున్నాను, నేను రూల్ పాటిస్తున్నాను. కొన్నిసార్లు ఏమో దాని ఆవర్తన పట్టి దాని స్థానాన్ని బట్టి నేను దాని ఆకృతిని ఉత్పాదిస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ డౌట్ వస్తుంది, మనకి ఆక్సిజన్ మనకి తెలిసిన డైవాలెంట్ అంటే 2 బంధాలు ఏర్పడుతుంది. ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ మోనోవాలెంట్. ఒక One. తర్వాత రెండో విషయం మీకు ఏం తెలవాలి, సపోజ్ మన నిర్మాణం రాసినప్పుడు నా నిర్మాణం రాసి ఓఎఫ్ అనే నిర్మాణం రాసినాం. ఓఎఫ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఫ్లోర్ ఉంది. కాబట్టి ఈజ్ దేర్ ఏ పాసిబిలిటీ ఇది జెనాన్ తో కలుస్తుందా అని ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ మన పొరపాటు ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ బాండ్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్, డైరెక్ట్ గా బాండ్ ఉంటే మనం మొన్నటి రోజు నేను చదువుకున్నా మనం సిగ్మా అది స్టేబుల్ కాదు. అన్స్టేబుల్, ఇది అన్స్టేబుల్. బట్ ఇది ఏర్పడదు మనకి. మరి గెటింగ్ దట్ పాయింట్ మన నిర్మాణం రెండిటి పైన లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అందుకని. అందుకోసం కరెక్ట్. ఏ సింగిల్ బాండ్ అదే సిగ్మా బాండ్ బిట్వీన్ 2 highly electronegative atoms is highly unstable. Electronegative atoms is unstable. కాబట్టి మీరు ఎట్లా రాస్తారు, మీరు ఆక్సిజన్ విడిగా ఫ్లోరిన్ విడిగా రాస్తారు. సపోజ్ నేను ఆక్సిజన్ రాశాను అనుకోండి, ఆక్సిజన్ ద్విబంధం కదా, రైట్. బట్ ఓఎఫ్ ఇట్లా బంధం ఏర్పరచండి. మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ వస్తే ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగిలిన ఫ్లోరిన్ 1 2 3 4 ఇంకోటి 4. ఓకే, 1 2 3 4. ఇందులో ఇంకా ఏం మిగిలిపోయింది మనకి, ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండ్, ఫ్లోరిన్ సింగిల్ బాండ్ అయిపోయింది. అణు నిర్మాణం కూడా సరిపోయింది మనకి. అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆక్సిజన్ జెనాన్ లోపల 8 ఎలక్ట్రాన్ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి సార్. ఇంకా లోన్ పేర్స్ రాసుకోండి. వెరీ గుడ్. నౌ ఆకృతి నిర్ణయించినప్పుడు మనకి పై బంధం విస్మరించవచ్చు. 1 2 3 పై బంధం నెగ్లెక్టెడ్. 4 5 ఇది ఒకటి 6, ఇది కూడా సిగ్మా బంధం. అంటే లోన్ పేర్ సిగ్మా బంధం మాత్రమే. 6 సిగ్మాలు అంటే మనకి sp3d2 కదా. అవును సార్. కానీ ఒక బంధం ఏర్పడలేదు. ఇందుకోసం 6 బంధాలు ఏర్పడితే ఆక్టాయిడ్. అన్ని బంధాలు 6 సిగ్మా బాండ్స్ అన్ని ఏర్పడినాయి అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఆక్టాయిడ్ అంటే ఇక్కడ 6 బంధాలు ఏర్పడక లోన్ పేరు కదా. దాంతో మనం క్లోజ్ చేస్తే మిగిలింది ఏంటంటే స్క్వయర్ పిరమిడ్. ఈ భాగం స్క్వయర్ గా ఉందా? ఆర్ గెటింగ్ దట్ పాయింట్? స్క్వయర్ పిరమిడ్. ఎస్ సార్. తేలికమ్మ, మనం కొంత ఒక లాజిక్ ఉపయోగించాలి. మనం ఎటొచ్చి మనం గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తేనే మనం లోపాలు చేస్తాం. ఒక లాజిక్ ద్వారా నిర్మాణాన్ని ఉత్పాదించేటప్పుడు మన తప్పులు తగ్గిపోతాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇవాళ నా ఉద్దేశం ఇది కాదు, ఇది ఈజీగా చేయగలిగింది. ఇక్కడ అన్ని అయితే ఉన్నాయో కొన్ని పాయింట్, అన్ని పాయింట్స్ చెప్పడం కష్టం నాకు ప్రస్తుతం. మీకు ఒక ఆలోచన సరళి మటుకు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే మీకు కరెక్ట్ నిర్మాణం వస్తుంది. అది మీరు రాబట్టుకోవాలి ఇక్కడ. రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే చాలా పాయింట్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో లేవు. ఇది నేను నేను నేర్చుకుని పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ వల్ల, యాజ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, పిల్లలు చెప్తారు మనం చాలా నేర్చుకుంటాం. వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్ పునాది ఆధారంగా ఎన్నో విషయాలు మారిపోతాయి. సబ్జెక్టుల అవగాహన మారిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఈ రకంగా మనం ఆలోచించాలి. ఇది క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టేక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టుడే. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ నౌ. నేను ఆ పాయింట్ మొదలుపెట్టి సడన్గా విత్డ్రా అయిపోయింది. ఎందుకంటే సిగ్మా పై బంధాలు ఇంకా మీకు క్లియర్ గా క్షుణ్ణంగా తెలియదు కాబట్టి మానేసి దానికి వెళ్ళిపోయాను. సిగ్మా పై బంధాలు కొంత మీకు ఐడియా బాగానే ఉంచుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇది స్టార్ట్ చేసి మానేశాను ఈరోజు, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ. HCl HI జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి, నాతో పాటు రాసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి మనకి జాగ్రత్త మీరు చూసినట్టే, ఇట్ ఈస్ డయట్. మీకు అటామిసిటీ అందరిది సమానం. 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఒక అణు నిర్మాణం కూడా. 2 పరమాణువులు కూడా
Alohale. Both of them are non-metal. ఫస్ట్ థింగ్ చూసుకోవాలి, రెండు నాన్ మెటల్స్. రెండు కూడా నాన్ మెటల్స్ అంటే ఎటువంటి బంధం ఉంటుంది మనకి? therefore we expect covalent. Covalent bond is thus expected. Covalent bond is thus expected. సపోజ్ నీకు రాసిన అనుకోమా, ఇప్పుడు మనకి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ కొంత నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు నీకు రాసే అనుకోమా, NaCl అని రాసి, ఇది లోహం కదా, మెటల్ కదమ్మా, ఎస్ సార్. లోహం కదా, నాన్ మెటల్ కదా. అక్కడ Yes, ఎటువంటి sir. బంధం ఉంటుంది మనకి? ఇట్ ఈస్ Ionic. అయానిక్ బాండ్. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం చూడంగానే దాని సంఘటన బట్టి అది ఎటువంటి బంధం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఫస్ట్ గుర్తించాలి. ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అండ్ ది టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ విల్ డిసైడ్ ది ప్రాపర్టీస్. టైప్ ఆఫ్ బాండ్ బట్టి మనకి అయానిక్ కోల్డ్ తెలుసు. బట్ క్లుప్తంగా మెటల్ టు నాన్ మెటల్ బాండ్ ప్రిడామినెంట్ అయానిక్, బై అండ్ లార్జ్ అయానిక్ గా ఉంటుంది. అదే నాన్ మెటల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద బాండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కోవలెంట్. ఇది తెలిసిన విషయం. ఎందుకు పునరావృతం చేస్తా అంటే ఇక్కడ కొంత మనం పొరపాటు చెప్పిన విషయం ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కోవలెంట్ బాండ్స్ అయినా కూడా ఆలోచించారు, ఇవన్నీ కోవలెంట్ బాండ్స్ అయినా కూడా విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఈ నాలుగు, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సేమ్ covalent tendency. All of them are not having same covalent tendency. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? Some of them are, therefore what is the meaning of this? Some of them are more covalent than others. లేదా ఇదే విషయాన్ని మరింత విపులంగా రాసుకోవాలంటే the degree of covalency differs. Degree of covalency differs. Degree of covalency differs. ఈ పాయింట్ నేను ఇవాళ డీటెయిల్ గా పోదలుచుకున్నాను. అంటే ఈవెన్ దో ఇవన్నీ కోవలెంట్ అయినా కూడా మనం ఫస్ట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అన్నిట్లో కోవలెంట్ తత్వం సమానంగా ఉండదు. కోవలెంట్ తత్వం సమానంగా ఉండదు. కొన్నిట్లు ఎక్కువ కావచ్చు, కొన్ని తక్కువ కావచ్చు. ఆ విషయం బట్టి కొన్ని ప్రాపర్టీ ధర్మాలు మారిపోతాయి. సపోజ్ ఈ జనరల్ ఫార్ములా హెచ్ఎక్స్ అని రాసుకొని ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కోవలెంట్ అన్నారు అనుకోండి, అయితే మనకు తెలియదు ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఈక్వల్ కోవలెంట్ టెండెన్సీ, వాటి ధర్మాలు కూడా ఒకే రకంగా ఉండాలి. అయితే అట్లా ఉండవు మనకి. Therefore, some of them may have more covalent, some of them may have less covalent character. So how do we decide? How do we decide? How do we decide the degree of covalency? How do we decide the degree of covalency? ఈ పాయింట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయిందంటే మనం లోవర్ క్లాసెస్ లో చదువుకున్నప్పుడు ఇది అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ అని చదువుకుంటాం. అయితే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఒక పొరపాటు ఏంటంటే మనం గుర్తించాం అన్నిట్లో అయానిక తత్వం కానీ అన్నిట్లో సంయోజనీయ తత్వం కానీ సమానంగా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, వీ కెన్ సే మనం దిస్ ఆర్ యానిమల్స్, దిస్ ఆర్ మ్యాన్ కైండ్ అని చెప్తాం. మనం వాళ్ళ జంతువులను పిలువ జంతువులు, మనం మనుషులు ఉంటాం. అయితే అందరూ సమాన మానవత్వం ఉండదు కదా, మానవత్వం ఉండదు కదా. మన మృగతత్వాలు చాలా ఉంటాయి తెలుసు కదా. అట్లా కుక్కర్లో పిల్లలు కొన్నిసార్లు దే బిహేవ్ మచ్ బెటర్ దెన్ అస్. కాబట్టి ఇవన్నీ యానిమల్స్, వీళ్ళందరూ మానవులు అని చెప్పడం పెద్ద పొరపాటు. కానీ ఇవన్నీ సంయోజనీయ బంధాలే. దేర్ఫోర్ వాటి బిహేవియర్ అంతా ఒకే రకంగా ఉందంటే కూడా అదే రకంగా పొరపాటు.
అయితే మనం అన్ని ఒకటే ఏం చెప్పదంటే వీ కెన్ క్లియర్లీ స్టేట్ అన్ని రెండు కూడా అలోహాలు కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సంయోజనీయకత లేదా కోవలెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తాను కాబట్టి అన్నిట్లో కోవలెన్స్ సమానంగా చెప్పలేము. ఆ లాజిక్ క్లియరా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నౌ హౌ డు వి గో ఇంటూ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్. ఇది జాగ్రత్త మీరు ఫాలో కండి. This is the basis for today's lecture and it has tremendous bearing on the properties of that particular compound or any compound comparable to that. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రక్రియ పాటిస్తున్నాను. నేను ఏం చేస్తానంటే కృత్రిమంగా ఇక్కడ నేను ఈ HX బంధం ఏర్పడుతుందో HX అంటే క్లోరిన్ బ్రోమిన్ కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే కొంతసేపు నా అనుకూలత కోసం నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్ ఒక దాన్ని ఏమో ప్లస్ గా ఇంకొక దాన్ని మైనస్ గా తీసుకుంటాను. ఎందుకు తీసుకోవడానికి విషయం కొంతసేపు అయిన తర్వాత నీకు అవగాహన అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమి చెప్పమా, ఒకసారి ఎక్స్ ఏమో ఫ్లోరిన్, ఇంకొకసారి క్లోరిన్, ఇంకొకసారి బిఆర్ మైనస్, ఇంకొకసారి ఐ మైనస్. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టి ఎప్పుడైతే ఎఫ్ మైనస్ అని రాస్తానో దీన్ని మనం ఫ్లోరైడ్ అనాలి, ఫ్లోరిన్ అనకూడదు. ఎప్పుడైనా నాన్ మెటల్ విత్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇంకా ఎండింగ్ ఇస్ విత్ ఐడి, కేవలం నాన్ మెటల్ ఉండి దానిపైన రుణావేశం ఉంటే దాన్ని ఎట్లా పలుకుతాం మనం? ఐడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O2 మైనస్, నాన్ మెటల్ విత్ మైనస్ ఆక్సైడ్. అది గుర్తుపెట్టుకో సింపుల్. వేరే ఓన్లీ వన్ నాన్ మెటల్ లేవు, N3 మైనస్ నైట్రైడ్ ఎక్సెట్రా. నా రెండు కలిసి సపోజ్ నేను ఊహిస్తానంటే దానికి ప్రాతిపదిక చెప్తాను. సపోజ్ ఈ రెండు దే వాంట్ టు ఫార్మ్ ఏ బాండ్, క్యాటయాన్ గా తీసుకుంటాను, ఇంకోటేమో యానియాన్ గా తీసుకుంటాను. ఇది ఒక ప్రతిపాదనే. అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ప్రస్తుతానికి మన డౌట్ అని విస్మరించి సపోజ్ ఇమాజిన్ H ప్లస్ X మైనస్ దూరంగా ఉన్నాయి, దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. అయితే ప్రస్తుతం ఏంటంటే చాలా దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య ఎటువంటి బంధం లేదు. అదర్వైజ్ ప్లస్ మైనస్ లో ఆకర్షించుకోవాలి కదా పరస్పరం, విరుద్ధావేశం ఉంది కాబట్టి. సపోజ్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు అన్ని ఫార్ములా చూస్తే ప్రతి దాంట్లో H ప్లస్ కామన్, H ప్లస్ కామన్, H ప్లస్ కామన్. ఏమైనా వ్యత్యాసం ఎందులో రావాలి? హ్యాలైడ్ లో రావాలి. హ్యాలైడ్ పరిమాణం ఒకే రకంగా లేదు, H ప్లస్ పరిమాణం ఒకటి. ప్రతి డివిజన్, ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ సైన్స్ లో ఇస్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్, వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ పారామీటర్ వెళ్ళాలి. కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ ఏంటి? H ప్లస్ పరిమాణం మారట్లేదు అన్నిటి ఒకటే. వెదర్ ఐ టేక్ HF, HCl, HBr, HI, H ప్లస్ పరిమాణం లేదు. Therefore this is constant. ఇందులో ఫ్లోరైడ్, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్ సైజులు ఒకే రకంగా లేవు కదా, సైజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. Sizes are different. Therefore, this is variable parameter. Variable parameter. అప్పుడు ఏమైతే మనకి వాటిలో ధర్మాల్లో వ్యత్యాసం, బంధంలో వ్యత్యాసం ఉంటే వ్యత్యాసం తెలుసుకోవాలంటే మన వేరియబుల్ పారామీటర్ పైన మన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాం. ఎందుకంటే దే డిఫర్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఓన్లీ ఇన్ ది X. H ప్లస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ దెమ్. కాబట్టి వేరియబుల్ పారామీటర్, కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ డివైడ్ చేసుకోవాలి కూడా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్సెస్. చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ ప్రస్తుతం బాండ్ ఫార్మ్ చేయదు, చాలా H ప్లస్ ను F మైనస్ X, F మైనస్ ఉన్నాయి. రైట్ నౌ దే ఆర్ ఫార్ అవే, దూరంగా ఉన్నాయి. దూరంగా ఉన్నట్టు అర్థం ఏంటి? బంధం ఏర్పరచలేదు. అటువంటిప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉంటుంది మనకి? ఇది ఒక స్ఫెరికల్, గోళాకారంగా ఉంటుంది, ఇది గోళాకారంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాటి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ లేదు, చాలా దూరం ఉన్నాయి. దీన్ని ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటాము. ఇన్ఫైనైట్ అంటే చాలా దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి పరస్పరం ఆకర్షణ లేదు, వికర్షణ లేదు. అప్పుడంటప్పుడు దాని ఎలక్ట్రాన్ వేగం గోళాకారంగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే F మైనస్ ప్లేస్ లో I మైనస్ తీసుకుంటాను. అంటే Br మైనస్ Cl మైనస్ కొంచెం మార్చుకుంటాం, H ప్లస్ తీసుకుంటాం. ఇవి కూడా చాలా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు వీటి ఆకృతి ఎట్లా ఉంటుంది? గోళాకారంగా ఉంటుంది. కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్, సపోజ్ ఇఫ్ ది స్టార్ట్ కమింగ్ క్లోజర్, మెల్లగా దగ్గరకు వస్తాడు. దగ్గరకు వస్తుంటే ఆకర్షించాలి కదా, బికాస్ విరుద్ధావేశాలు ఉన్నాయి కదా, విరుద్ధ ఆపోజిట్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ ది కమ్ క్లోజర్ ది స్టార్ట్ అట్రాక్టింగ్. అప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి మనకి దీని పరిమాణం స్వల్పంగా ఉంది కాబట్టి H ప్లస్ ది, దిస్ H ప్లస్ కెన్ అట్రాక్ట్ ది ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ ఐడిన్.
ఎందుకని ఎప్పుడైతే పరిమాణం స్వల్పంగా ఉందనుకున్నామో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్రకం తన ఎలక్ట్రాన్ మేఘాన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ గా బలంగా ఆకర్షించగలదు. బలంగా ఆకర్షించినప్పుడు సైజ్ కుంచుకోబోతుంది. సపోజ్ ఆకర్షణ తక్కువగా ఉందనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ మేఘం వ్యాపించుంటుంది. పెద్ద సైజ్ ఉంటుందో ఏమి అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ పెద్ద సైజ్ అయాన్ లో కూడా కేంద్రకం బలహీనమైంది, ఎలక్ట్రాన్లు ఆకర్షించలేకపోతుంది. అందుకోసం ఎలక్ట్రాన్ మేఘం వ్యాపించింది. ఎలక్ట్రాన్ వ్యాపించిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ మేఘం పట్ల కేంద్రక మధ్యలో ఆకర్షణ తగ్గిపోయింది. H+ చాలా స్వల్ప పరిమాణం కదా. స్వల్ప పరిమాణం అంటే అర్థం ఏంటి, హైడ్రోజన్ నుండి కేంద్రకం ప్రోటాన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ, వెరీ స్మాల్. ఐడిన్ చూడండి అమ్మా, ఐడిన్ పెద్దది కదా, as we moved on the group size increases, is it not? అంటే అర్థం ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ మేఘం చాలా విస్తృతంగా వ్యాపించింది. కెన్ ఇమాజిన్, ఊహా చిత్రం మీకు వస్తుందా, స్మాల్ మేఘం, ఐడిన్ ఏం పెద్దగా ఉంది, వెరీ బిగ్ వన్. దూరంగా రెండు సమస్యలు, కానీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చేస్తాలి. ఇక్కడ H+ మేఘంలో మార్పు ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ కేంద్రకం ఏం చేస్తుందంటే బికాస్ ఇట్ స్ట్రాంగ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ అట్రాక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ అయోడైడ్. I repeat that part. Even this plus can attract this. And as such, a plus charge ఏంటి, తన ఎలక్ట్రాన్ మేఘాన్ని తను ఆకర్షించలేకపోతుంది కోర్ఫలో. కానీ H+ ఇక్కడ అట్లా కాదు కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి, ఇట్ కెన్ అట్రాక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడిన్. మెల్లగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. మెల్లగా అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమిటి మనకి, సౌష్ఠవంగా ఉండి గోళాకారం కాస్త ఇట్ బికమ్స్ ఆబ్లాంగ్. ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ మేఘం డ్రాగ్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ అసిమెట్రికల్, డిస్టార్టెడ్. ఫస్ట్ ఏమో గోళాకారం, దిస్ ఇస్ స్ఫెరికల్. ఎందుకు స్ఫెరికల్ గా తొలత, దూరంగా ఉన్నాయి, వాటి మధ్య అట్రాక్షన్ లేదు, ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే దగ్గరకు వస్తున్నాయో పరస్పరం, అప్పుడు దీని ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో పెద్ద భేదం ఉండదు, కానీ దిస్ బికమ్స్ డిస్టార్టెడ్, దగ్గరకు వచ్చాయి. హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై పాయింట్ హియర్. స్ఫెరికల్ కాస్త డిస్టార్షన్, లేదా కొన్ని పుస్తకాలు పోలరైజేషన్ కూడా అంటారు, పోలరైజేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇంకా దగ్గరికి వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం కావాలి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ మేఘం పరస్పరం ఆచ్ఛాదన చెందుతాయి, ఓవర్లాప్. పరస్పరం ఎలక్ట్రాన్ మేఘాలు ఆచ్ఛాదన చెందుతాయి. ఎప్పుడైతే ఓవర్లాప్ చెందుతాయో దాన్ని ఏమంటాం మనం, కోవలెంట్ బాండ్ కదా. ఎస్ సార్. Are you able to get the pictorial description of covalent bond? ఎలక్ట్రాన్ మేఘాలు ఆచ్ఛాదన చెందాలి. Can you repeat once again, sir? చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ విల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇయర్, జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు ఆయన ఇమాజినింగ్ సిచ్యువేషన్, ఒక HX లో ఫస్ట్ నేను ఏమైనా పాయింట్ ఏంటంటే, ఈవెన్ రెండు అలోహాలు అయినప్పటికీ కూడా హైడ్రోజన్ అలోహము నాన్ మెటల్, హైడ్రోజన్ కూడా నాన్ మెటల్, వి ఎక్స్పెక్ట్ కోవలెంట్. అయితే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది, ఈవెన్ దో ఆల్ ది HX మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కోవలెంట్, బట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్లీ కోవలెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎప్పుడైతే నాట్ ఈక్వల్లీ కోవలెంట్ అంటున్నామో, కోవలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని తక్కువ ఉంటుంది. కోవలెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ధర్మాలు వేరుగా ఉంటాయి, కోవలెన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ధర్మాలు మారిపోతాయి. అంటే కోవలెన్స్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కోవలెన్స్ ఎట్టి పరిస్థితులు తక్కువగా ఉంటుంది విషయం గురించి ఒక ఊహాచిత్రాన్ని నేను నిర్మిస్తున్నాను. ఆ ఊహాచిత్రం ఎట్లా ఉందంటే, H+, దీని పరిమాణం ఎట్లా ఉంటుందమ్మా, స్వల్పంగా ఉంటుంది, చాలా స్మాల్ సైజ్ అయాన్. ఇక్కడ నేను I- తీసుకుంటాను. I- ఇస్ బిగ్. ఎందుకని, గ్రూప్ లో కిందకి పోతారు, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్, మెల్లగా సైజ్ పెరుగుతూ విస్తృతంగా పెరిగిపోతుంది. రైట్ నౌ బోత్ ఆపోజిట్స్ cation and this anion are at a far off distance. దీన్ని ఏమనుకోండి సార్, మ్యాథమెటికల్ గా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటారు. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అర్థం అంటే ఏంటంటే, వాటి మధ్య ఏం బంధం లేదు, దే ఆర్ నాట్ అట్రాక్టింగ్. ఎంత దూరం ఉన్నాయంటే దే కాంట్ అట్రాక్ట్. అప్పుడు ఏంటంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్ మేఘాలు కూడా, దీని ఎలక్ట్రాన్ మేఘ స్ఫెరికల్, దిస్ ఆల్సో స్ఫెరికల్ ఎలక్ట్రాన్, రెండింటి పట్టుకోవడం. ఇది సినారియో 1. ఇక్కడ నుంచి రెండో సీన్కి వస్తాం మనం.
ఇఫ్ దే అప్రోచ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, అప్పుడు కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. ఏంటి ఆ మార్పులు? ఇక్కడ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ మీద దృష్టి కేంద్రీకరించాం. ఎప్పుడైతే మనం దీని పరిమాణం తక్కువ ఉంటున్నామో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇందులో కేంద్రకం దాని ఎలక్ట్రాన్ వేగాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఆకర్షిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ ఇది ప్రోటాన్, ఇది ఎలక్ట్రాన్. ఆకర్షణ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర జరుగుతుంది కదా, దగ్గర జరిగినప్పుడు దాని వ్యాసార్థం తగ్గిపోతుంది మనకి. ఆకర్షణ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ దూరం జరిగింది. ఎలక్ట్రాన్ దూరం జరిగినప్పుడు మనకి సైజ్ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే స్వల్ప పరిమాణం అంటున్నామో అప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపట్టాలంటే అక్కడ కేంద్రకం తన ఎలక్ట్రాన్ వేగాన్ని బలంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ అంటే వేగం పెద్దగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ కేంద్రకం తన ఎలక్ట్రాన్ అంత బలంగా ఆకర్షించట్లేదు. ఓకే, అయితే ఎప్పుడైతే పరస్పరంగా ఆకర్షణ లేదు, అవి స్ఫెరికల్ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే దగ్గరకు వస్తున్నాయి కొన్ని మార్పులు వస్తాయి. ఇప్పుడు దగ్గరకు వస్తున్న మార్పులు ఏంటి? ఆ మార్పులు హైడ్రోజన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ చేంజ్ బికాస్ ఆల్రెడీ కేంద్రకం చాలా స్ట్రాంగ్, తన ఎలక్ట్రాన్ బలంగా పట్టుకుంటుంది. కానీ ఎప్పుడు ఇది దగ్గరకు వస్తుందో ఈ ప్లస్ చార్జ్, విచ్ ప్లస్ చార్జ్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు, హైడ్రోజన్ లో ప్లస్ చార్జ్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్, ఇట్ స్టార్ట్ అట్రాక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ దిస్. వాళ్ళు ఒకసారి స్ఫెరికల్ గా చూపిస్తారు కాబట్టి ఇట్లా స్ఫెరికల్ క్లౌడ్. కానీ ప్లస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ మెల్లగా ఇటువైపు అట్రాక్ట్ అయింది. ఎందుకంటే ఈ ప్లస్ చార్జ్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్, ఇట్ కెన్ డ్రాగ్, ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ అట్రాక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ అయోడిన్. దాన్ని పోలరైజ్ చేసుకుంటాయి. ఏంటమ్మా? హలో, ఎనీ డౌట్? నో డౌట్ సార్, వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోరు. ఓకే, రైట్. నౌ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఏమిటంటే ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఓవర్ I minus gets polarized towards H plus. ఇక్కడ నేను ఆపరగండి, ఇక్కడ మీరు క్లాస్ లో నేర్చుకోవాలి. క్లాస్ అయిన తర్వాత వేరే విషయం మేము వదిలిపెడుతున్నాక. పోలరైజ్ ఇంకో మాట ఏం వాడతారంటే డిస్టార్టెడ్ అని టెక్స్ట్ బుక్ లో డిస్టార్టెడ్, రెండింటి అర్థం ఒకటే. ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ స్ఫెరికల్. డిస్టార్టెడ్ అంటే నో లాంగర్ స్ఫెరికల్, no longer spherical, no longer spherical. ఇందులో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మచ్ చేంజ్, ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈ కేంద్రం మీద ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేయడం కష్టం. థర్డ్ స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్ కావాలి, బికాస్ ఇట్ నౌ దే కమ్ మచ్ క్లోజర్ నౌ అండ్ దిస్ లీడ్స్ టు ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్. ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ అంటే దేనికి సంకేతం మనకి? కోవలెంట్. సార్ ఇది స్ట్రాంగ్ కోవలెంటా వీక్ కోవలెంటా సార్? నేను నిర్ణయించాలి, చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను మొత్తం పరికల్పన చెప్పిన తర్వాత నేను అడుగుతాను. హెచ్ఐ తీసుకున్నాను, మరి హెచ్ఎఫ్ తో పోల్చుదాం. ఇది నేను మాట్లాడిన హెచ్ఐ బాబు, ఐ మాట్లాడాను. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది క్లియర్ అయితే నేను హెచ్ఎఫ్ పోతాను. హెచ్ఎఫ్ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్, ఇది క్లియర్ అయిన వరకు అందరికి. తర్వాత ఆ కంపారిజన్ బట్టి మీరే ఆన్సర్ చెప్పగలరు, నా మీద డిపెండ్ కాకుండా మీరే ఆన్సర్ చెప్పగలరు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ విల్ టేక్ హెచ్ఎఫ్. మన హెచ్ఎఫ్ తీసుకుందాం. సపోజ్ నేను హెచ్ఎఫ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాతో పాటు మీరు ఆలోచిస్తురండి. ఆలోచన కరెక్ట్ గా ఉండాలమ్మా, అంతే. అంతకుమించి సైన్సెస్ అంటే చాలా ఫోకస్డ్ గా ఆలోచన చేయాలి, లాజికల్ గా రిడక్షన్ తీసుకోవాలి. అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ హెచ్ఎఫ్, హెచ్ఐ కాదు హెచ్ఎఫ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇది స్మాల్ హైడ్రోజన్, ఈవెన్ ఫ్లోరైడ్ కూడా చిన్నది కదా. అవును సార్. ఫ్లోరైడ్ కూడా చిన్నది అంటే ఇక్కడ చిన్నదంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ కేంద్రకం తన ఎలక్ట్రాన్ వేగాన్ని బలంగా ఆకర్షిస్తుంది, ఇది కూడా బలంగా ఆకర్షిస్తుంది కదా. నౌ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ కొన్ని దగ్గర. స్టేజ్ 1 సినారియో 1, సెకండ్ సినారియో క్లోజర్, somewhat closer to each other. Now ఇప్పుడు H+ is common for both HI, HF. వ్యత్యాసం ఎక్కడ రావాలి?
I minus F minus లోనే రావాలి. ఆ పాయింట్ మీ మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు కదా, ఇంకా మనం వేరియబుల్ పారామీటర్ దృష్టిలో పెట్టాలి. ఇక్కడ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. సార్ వినపడుతుంది సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అన్న, చెప్పు. ఫోన్ మొత్తుకుంటున్నా సార్, ఎవరు పలకట్లేదు. నేనేం చేయాలి చెప్పు. డౌట్ ఉన్నాయి సార్, ఆ? డౌట్ ఉన్నాయి సార్. చెప్పు మళ్ళీ నాకు అడిగితే నాకు తెలుసు, అడుగు. అది సార్ అప్ చేశారు మీరు. ఓకే డౌట్ ఏంటి చెప్పు. నేను తర్వాత కడతలేను సార్. ఎందుకు అప్ చేశారు. ఎందుకు నాయనా ఇప్పుడు ఎందుకు అడగలేవు? ఏం లేదు సార్. కాదు బాబు, నాకు గుర్తున్నంత వరకు మీరు రమేష్ గారిని వాళ్ళు అడగొచ్చు. డౌట్ అడిగితే ఏ పిల్లల్ని కోపడలే, లేకపోతే కోపడే ఉంటారు పిల్లల్ని. డౌట్ ఎంత డౌట్ అయినా కూడా, బికాస్ యూ కమ్ టు క్లాస్ టు లెర్న్ సబ్జెక్ట్ కదా. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు రకరకాల సంశయాలు వస్తాయి కదా. డౌట్ అడిగి దాన్ని మీ జన్మ హక్కు అనుకో. ఏంటి నీ డౌట్ చెప్పు. ఎందుకు సార్ అంతటి? ఏంటైనా ఓకే. నా ఇక్కడ సార్ సెకండ్ పాయింట్ ఏముంది సార్ ఇది? సెకండ్, somewhat closer to each other. Somewhat closer to each other. ఇక్కడేమో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, చాలా దూరంగా ఉంది, కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ మేఘన్ లో కొంత అసౌష్ఠత ఏర్పడుతుంది, డిస్టార్షన్ వస్తుంది కదా. బట్ ద డిస్టార్షన్ ఈజ్ ఇట్ మోర్ ఆర్ లెస్ కంపేర్ టు ఐడిన్? ఎఫ్ మైనస్ లో డిస్టార్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా, ఐ మైనస్ లో డిస్టార్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా? ఐ మైనస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. కరెక్ట్, యూఆర్ రైట్. ఐ మైనస్ I minus, sir. అండ్ బికాస్ అందుకోసం ఇక్కడ మనకి వస్తే ఈ బికాస్ ఇఫ్ ద కమింగ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కొంత ఓవర్లాప్ కావచ్చు. ఎఫ్ మైనస్ ఐ మైనస్ సారీ హెచ్ఎఫ్. అదే హెచ్ఐ లో చూస్తే ద ఓవర్లాప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ మచ్ హయ్యర్, ఇస్ ఇట్ నాట్? దీనిలో కోలెంట్స్ ఎక్కువ చెప్పండి. హైడ్రోజన్ సార్. కోలెంట్స్ ఇస్ హయ్యర్ కోలెంట్ దెన్ హెచ్ సిఎల్ ఆర్ హెచ్. గ్రూప్ లో కింద డౌన్ పోతే కోలింగ్ ఎక్కువ శాతం పెరిగింది కదా సార్. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో పెరిగింది. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త పడాలి. కొన్నిసార్లు ట్రెండ్ మీరు మార్చుకోకండి. కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్ కొన్నిసార్లు మారవచ్చు. ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తుంది. ఇఫ్ తీసుకుంటే హెచ్ఐ ఈజ్ మోర్ కోలెంట్ దెన్ హెచ్బిఆర్, which is more covalent than HCl, which is more covalent than HF. Therefore, if I'm moving across, degree of covalency becomes less. Therefore, అన్నిటికన్నా అత్యధిక కోవలెంట్ is maximum covalency. ఇక్కడ covalency less. ఈ పాయింట్ క్లియరా బాబు అందరు కూడా? డౌట్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఈ ప్రాతిపదిక మన ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ తీసుకోబోతున్నాం తదనంతరం. ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ మోర్ కోవలెంట్ లెస్ కోవలెంట్ అంటే ఒక పాయింట్ నేను రాసి చెప్తాను కదా. ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ పాయింట్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సాధారణంగా మీరు పాయింట్ more covalency or less covalency, more covalency or less covalency, that is degree of covalency does not indicate their stabilities
Point చెప్పచ్చు. More covalency or less covalency, that is degree of covalency, does not indicate their stability. రాసుకొని నేను వివరిస్తాను. Does not indicate. Does not indicate their stability. వాటి స్థిరత్వాన్ని సూచించదమ్మా. బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తుందని అస్థిరమా స్థిరం అనే విషయం మనం చెప్పలేము. ఈ పాయింట్ నేను వివరిస్తాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్ అన్నాం, దిస్ ఈజ్ లెస్ కోవలెంట్ అన్నాం మనం కదా. అంటే దాని కోవలెంట్ లెస్ కోవలెంట్ అనగానే ఇమీడియట్ గా మీరు డోంట్ జంప్ టు కన్క్లూజన్ ఇది మోర్ స్టేబుల్, స్థిరం ఎక్కువ, అస్థిరం అని కానీ కాదు. దిస్ ఓన్లీ ఇండికేట్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డామినేటింగ్. కోవలెంట్ బాండ్ ఎక్కువ ఉందా, కొన్ని బాండ్ తక్కువగా ఉంది. అది స్థిరమా అస్థిరమా, స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్ అనే విషయం అది వేరే ఆర్గ్యుమెంట్. రెండింటిని కలపకండి మీరు, చాలా పొరపాటు చేస్తారు మనం కలిపినట్టు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ అయితే క్లియర్ అందరికి. దీనికి మన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం తీసుకున్నాం మనం. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోర్ కోవలెన్సీ ఆర్ లెస్ కోవలెన్సీ, దట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్సీ, డస్ నాట్ ఇండికేట్ దర్ స్టెబిలిటీ. ఈ పాయింట్ నేను వివరిస్తాను, రాసుకుంటాం. కెన్ యూ కంటిన్యూ? ఎస్ సార్. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినండి, కొంచెం కొత్తగా అనిపించచ్చు. నేను చెప్పినట్టు చాలా పాయింట్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేవు, దయచేసి జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఒక రకంగా రాస్తారు. నాకేంటంటే బేసికలీ ఐఎమ్ టీచర్. ఎప్పుడు కోచింగ్ సెంటర్ చెప్పిన ఎప్పుడో మానేసి, దశాబ్దాన్ని మానేసి, కాబట్టి మీలాగా ఆ రకంగా చెప్పిన అలవాటు నాకు. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను బిఫోర్ ఇది. సపోజ్ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏ అండ్ బి కంబైన్ అవుతాయి. అయితే మన సిలబస్ ప్రకారం జాగ్రత్తగా మాట్లాడేది జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు కెమికల్ బాండింగ్ ఓన్లీ. ఇది జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. ఏ అండ్ బి ఫార్మ్ సిలబస్ ఏం చెప్తుంది, ఇది కోవలెంట్, ఇది అయానిక్, ఇది మెటాలిక్ అని 3 భాగాలుగా విడదీసాం మనం. మీకు గుర్తు, ఫస్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు బీఎస్సీలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డైరెక్ట్ గా మీ టీచర్ చెప్పుంటారు, ఇది కోవలెంట్ బాండ్, ఇది అయానిక్ బాండ్, ఇది మెటాలిక్ బాండ్ అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఈ రకమైనటువంటి డివిజన్ అయితే ఉందో, మెటాలిక్ కొంచెం విధంగా 2 అనుకుందాం, కోవలెంట్ అయానిక్ లో కూడా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షనల్ చేస్తే కనుక ప్రతి అణువులో కూడా టు కాల్ ఇట్ 100% కోవలెంట్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ అమ్మా. 100% అయానిక్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. ఒక బంధంలో 2 తత్వాలు కూడా ఉంటాయి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ పాయింట్. సపోజ్ ఐ హావ్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. మన అలవాటు ఏంటంటే, మనుషుల అలవాటు డైరెక్ట్ గా అన్నింటినీ విడదీస్తాం మనం. మనకు చెడు అలవాటు తీసుకోవడం, ఇస్ అయానిక్ అని చెప్తాం, దిస్ ఇస్ కోవలెంట్ అని చెప్తాం మనం. రిమెంబర్, ఏ అండ్ బి డస్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ బాండ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్. వాటికి తెలియదు, ఎందుకంటే అవి బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు మన టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుకోలే కదా. దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎ బాండ్. ఆ బాండ్ ఫార్మేషన్ కారణాలు వేరు. దాన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం రకరకాల విడగొడతాం, ఇది అయానిక్, ఇది కోవలెంట్ అంటాం మనం. నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక బాండ్ లో కూడా దేర్ మే బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్ రెండింటి తత్వాలు ఉండవచ్చును. అయితే ఒక సిచ్యువేషన్ అప్పుడు అయానిక్ తత్వం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు అయానిక్ బాండ్ లక్షణాలు ఎక్కువ అనిపిస్తాయి మనకి. కోవలెంట్ తత్వం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, కోవలెంట్ తత్వం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అదర్వైజ్ ప్యూర్ అయానిక్, ప్యూర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి నేచర్ లో చాలా అంటే చాలా తక్కువ. అట్లాంటి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ తీసుకొని మనం బాండ్ లో మాట్లాడతాం, అయానిక్ కోవలెంట్ అని మాట్లాడతాం. అది ముమ్మడికి పొరపాటు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ పాయింట్. For example, I'm taking, let us imagine, lithium chloride, first group, and sodium chloride, potassium chloride, etc. Even in metal to non-metal bonding, lithium, sodium, potassium, metal, non-metal bonding, and what ఎటువంటి బంధం ఉంటుంది మనకి, కానీ I want to tell you, అయానిక్ బంధం లక్షణాలు ఏంటి బాబు, ఇట్ is soluble in water. మన ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్, ధర్మాలు ఏంటంటే, ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ నీటిలో వేగంగా కరిగిపోతుంది. కానీ అదే లీథియం క్లోరైడ్ వేసాం అనుకోండి, నీటిలో సాల్యుబిలిటీ ఇస్ లెస్ ఇన్ వాటర్. సాల్యుబుల్ లెస్ ఇన్ వాటర్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇందులో అయానిక్ తత్వం తక్కువ ఉంది కదా. అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ కాంట్ కాల్ దట్ ఎస్ కోవలెంట్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ అయానిక్ బాండ్, బట్ ఇట్ హస్ సమ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. పూర్తి అవగాహన మార్చుకోవాలి కెమికల్ బాండ్ ఈ క్లాస్. Therefore, we have very few bonds which are 100% ionic, very few bonds which are 100% covalent. We have a situation where we have an admixture of both of them.
ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఐ వాంట్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి వీ హ్యావ్ మనుషులు అప్పుడు గుడ్ పీపుల్ బ్యాడ్ పీపుల్ అని డివైడ్ చేశాం. ఇమాజిన్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ బ్యాడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ డివిజన్ కదా. కెన్ వి సీ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ద గుడ్ అని చెప్పాము. ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ గుడ్ త్రూ అవుట్ దర్ లైఫ్. డిపెండింగ్ పరిసరాలు బట్టి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు గుడ్ కావచ్చు, బ్యాడ్ కావచ్చు, చెప్పలేం కదా. డోంట్ హ్యావ్ బోత్. అన్ని లక్షణాలు మనలో ఉంటాయి కదా. మంచి లక్షణాలు అంటే చెడు లక్షణాలు ఉంటాయి, రాక్షసత్వం ఉంటుంది, మానవ లక్షణాలు ఉంటాయి. హౌ కెన్ వి సే వీఆర్ గాడ్స్ ఆర్ వీఆర్ డెవిల్స్? అది కదా. మన ఇంట్లో రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి మనకి. సమయానికి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మంచి లక్షణాలు బయట రావచ్చు, కొన్నిసార్లు చెడు లక్షణాలు బయట రావచ్చు. అంటే మాత్రం ఈ కెనాట్ బి బ్రాండ్ as బ్యాడ్ పీపుల్ ఆర్ ఈవిల్ పీపుల్ ఆర్ కల్ప్రిట్స్. కానీ కెమికల్ బాండ్ లో ఇప్పుడు దిస్ పొరపాటు ఏంటంటే ఇది అయానిక్ అని దాన్ని ఆల్రెడీ కండెమ్ చేసి పాలించాము. కానీ ప్యూర్ అయానిక్ బాండ్, ప్యూర్ కోలిన్ బాండ్స్ తక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్ ది బాండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కెమికల్ బాండ్. అప్పుడు కోలిన్ బాండ్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ as ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కోలిన్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మోర్ కోలిన్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లెస్ కోలిన్. ఒక్క నిమిషం ఇస్తాను, మీరు కొంత శాంతంగా ఆలోచించుకోండి. దెన్ విల్ డిస్కస్ దట్ అగైన్ బికాస్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ ఐడియా అబౌట్ కెమికల్ బాండింగ్ ఇట్సెల్ఫ్. ఒక 2 minutes మీరు ఆలోచించుకోండి. తర్వాత విల్ టాక్ విత్ యూ. టిల్ దట్ పాయింట్ డోంట్ ఆస్క్ మీ డౌట్. Yeah, now it is open for discussion. No doubt again. Open out and ask me doubts. Because this is non-textbook, I want you to connect with me. అందరు కన్విన్స్ అయినారా లేకపోతే? Yes, sir. No doubt, sir. Continue, sir. Okay. Now try to follow. I will write down a few things so that you will never forget it. Except, నాతో పాటు రాసుకున్నామా? In few cases, pure ionic or pure covalent bond, except pure covalent bond is not found in nature. Most of the cases, most of the bonds are admixture of ionic and covalent. Third point, whichever bond is dominating we give the name as covalent or ionic. మూడు పాయింట్స్ రాసుకోండి. I'm reading that again. Except in few cases, pure ionic or covalent bond is not found in nature. Most of the bonds are admixture of ionic and covalent. 50-50 అని కాదు ఇక్కడ. Third point, whichever bond is dominating, we give the name as ionic or covalent. రాసుకోండి మూడుగా.
సార్ థర్డ్ పాయింట్ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? Whichever bond, third point, whichever bond is dominating, comma, we give the name as covalent or ionic. I will explain that again here for you. Whichever bond is dominating, we give the name as covalent or ionic. Or sometimes more covalent and less covalent. It's just an example. HF fluid, less covalent, etc. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఇవన్నీ కాపీ చేసుకుంటాను. సపోజ్ మనకి ఓర్స్ ఖనిజ పదార్థాలు ఉన్నాయి, అంటే ఓర్స్ ఇన్ మినరల్స్. ఖనిజాల్లో మీరు ఫార్ములా చూసినది ఇంకా ఏ ఖనిజ పదార్థం కూడా దట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఆక్సైడ్, దిస్ ఈస్ ఎ మెటల్ టు నాన్ మెటల్ కాంబినేషన్ కదా. అట్లానే జింక్ ఆక్సైడ్ ఉంది, కాపర్ సల్ఫైడ్ ఉంది. ఇవన్నీ మెటల్ నాన్ మెటల్ కాంబినేషన్. ఖనిజ పదార్థాలన్నీ కూడా ఒక లోహము అలోహం కలిసినటువంటి పదార్థాలే. మన సిలబస్ ప్రకారం ఏం కావాలి మనకి? మెటల్ టు నాన్ మెటల్ అంటే అయానిక్. అయానిక్ అయితే వాటర్ లో కరగాలి. కరగాలి. ఎంత పొరపాటు చూడండి. సపోజ్ మనం నిజంగా ఒక వర్షపాతం అయింది అనుకోండి, అన్ని ఖనిజాలు నీటిలో కలిసిపోవాలి కదా. అప్పుడు ఏం కావాలి? అన్ని ఖనిజాలని కలిసిపోయి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్కడ ఉండకూడదు మనకి. అది జరగట్లేదు కదా ప్రకృతిలో ఇప్పుడు మనకి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఖనిజ పదార్థం కొంత కోవలెన్స్ ఉందన్నమాట. పూర్తిగా 100% అయానిక్ అంటే నీటిలో కరిగిపోవడం తథ్యము. మనకి ఎక్కడ కొండలు, పర్వతాలు, కొండలు చాలా ఖనిజ పదార్థాలు ఉంటాయి. అవన్నీ నీటిలో కరిగిపోయి కృష్ణానది, గోదావరి కలిసిపోవడం, తర్వాత బే ఆఫ్ బెంగాల్ కలిసిపోవడం. ఇవి మిగిలిన ఉన్నాయి. మనం చూస్తే అవి లక్కీగా జరగట్లేదు అవి. అంటే అర్థం ఏంటి? మనం అయానిక్ అన్ని మెటల్ నాన్ మెటల్ కాంబినేషన్ అయానిక్ అంటే పొరపాటు. సమ్ ఆఫ్ దిమ్ హ్యావ్ మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్, సమ్ ఆఫ్ దిమ్ హ్యావ్ లెస్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. లేకపోతే లెస్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాయో అవి నీటిలో కరగవు. మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నీటిలో కరిగిపోతాయి. అయితే మనం చేసిన పొరపాటు ఏంటి? అయానిక్ కాంపౌండ్ ప్రాపర్టీస్ వాటర్ సాల్యుబుల్ అంటాం. సపోజ్ ఎవరు ప్రశ్న అడిగారు, ఇది నీటిలో కరగట్లేదు అంటే ఎక్సెప్షన్ కాదు, అది మినహాయింపు కాదు. బికాస్ ద సో కాల్డ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ హ్యాస్ లెస్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి ఒక కాంపౌండ్ అప్పుడు బంధం చేసినట్టు టు కాల్ దట్ ఇస్ 100% అయానిక్, 100% కోల్డ్ అనేది కొన్ని పదార్థాలకే వర్తిస్తుంది. మెజారిటీ పదార్థాలు అప్పుడు రెండు తత్వాలు మిళితమై ఉంటాయి. ఆ ఫిలాసఫీ మైండ్ పట్టుకోవాలి. ఓకే సార్. ఫైన్, గుడ్. జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, రిపీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. నౌ ఇక్కడ మనం అగైన్ గో బ్యాక్ టు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. HF. ఇంకోటి ఏమనుకునేది చెప్పాను? ఇఫ్ దిస్ వన్ హెస్ మోర్ కోవలెంట్, లెస్ కోవలెంట్, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ పూర్తి డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్. దాని గురించి స్టెబిలిటీ గురించి, స్థిరత్వం గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం. కేవలం అంతతత్వం గురించి మాట్లాడతాం. అయానికి ఎక్కువ ఉందా, కోవలెంట్ ఎక్కువ? కోవలెంట్స్ అన్నింటిలో సమానంగా ఉంది, ఇందులో తక్కువ ఉంది మాట్లాడతాం. కానీ ఎక్కడ స్థిరత్వం గురించి నేను మాట్లాడలేదు. డోంట్ మిక్స్ దెమ్ అప్. HF, HCl తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్. ఇది మనం ఇందాక చూసాము, మోర్ కోవలెంట్. అయితే ఇక్కడ కోవలెంట్స్ లోపల one of the properties of covalent compounds is acidic nature. రాసుకున్న పాయింట్ acidic nature. One of the properties of covalent compounds is acidic nature. అది కూడా చెప్పారు. acidic nature. అట్లా ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ ఏం రాసుకుంటారంటే, ఇక్కడ అదే అయానిక్ కాంపౌండ్ ఉంది అనుకోండి, అంటే మీకు తెలుసు మనకి ఇక్కడ one of the properties is called basic nature. Are you getting the difference here? One of the properties of ionic compound
is basic nature. బంధతత్వం బట్టి దాని కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ నిర్ణయించబడతాయి. As I'm telling you, bond characteristics, geometry, you're clear about that properties can be predicted. Basic nature, basic nature. Okay, example మీకు ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ both are non-metal to non-metal కదా. Okay, versus imagine sodium oxide. రెండు ఆక్సైడ్స్ దానికి చెప్పినట్టుగా కాన్స్టెంట్ పారామీటర్, వేరియబుల్ పారామీటర్. ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్. దాన్ని బట్టి మనం దానిలో వ్యత్యాసాలు చెప్పలేము. కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ నైట్రోజన్, సోడియం ఉంది. ఇది లోహం, ఇది అలోహం కదా. లోహం అనేటప్పటికి ఇందులో ఏ తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి? అయానిక్. ఇందులో ఏ తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి? ఇందులో కోవలెంట్. Covalent. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సోడియం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, ఐ విల్ బి గెటింగ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. యాసిడ్ ఫార్ములా బట్టి మీకు గుర్తుపడతారు కదా, ఇది కార్బోనిక్ యాసిడ్. దీనికి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు కూడా ఆమ్లాలే. వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఒక నీటి సమక్షంలో ఏర్పడుతుంది, దీని నుంచి నీరు తొలగిస్తే మనకు ఆక్సిజన్ వస్తుంది. కానీ సోడియం ఆక్సైడ్ ఉంది, ఈ నీటితో కరిగించగానే వస్తుంది మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. అంటే ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇస్తా అంటే మీకు పరిచయమైన ఫార్ములాలు ఇవి, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాసిడ్ ఫార్ములా. అదర్వైజ్ its ionic compounds tend to be more basic, covalent compound tends to be more acidic. A formula copy this. Therefore, oxides are what? Anhydrous forms. Anhydrous is water like anhydrous forms. Then what are acids? Hydrous forms. But chemical that ఒకటి hydrous form. But anhydrous కూడా hydrous. ఇది anhydrous form, ఇది hydrous form. కాబట్టి ఫార్ములా చూడడానికి వేరుగా ఉన్నాయి కానీ కెమికలీ దే ఆర్ ఐడెంటికల్. ఏమాత్రం మార్పు లేదు. Shall I continue? It's చాలా important concept. I wanted to clearly follow what I've done. Is it clear for all of you? Yes, sir. Therefore, HI is a stronger acid. Last time, check me that. Stronger acid than HCl. మనకి పరిచయమైన యాసిడ్ HCl, ల్యాబ్లో అదే చూస్తాం. అంత మాత్రం అది స్ట్రాంగ్ కాదు. అన్నిటికన్నా ఈ గ్రూప్ లో స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ యాసిడ్ ఇది HI. ఐఎమ్ టాకింగ్ హైడ్రోజన్ యాసిడ్స్. లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం హైడ్రాక్సీ ఇదేమో ఆక్సీ అమ్లాలు. హైడ్రోజన్ యాసిడ్స్ అంటే హైడ్రోజన్ డైరెక్ట్లీ కంబైన్ టు నాన్ మెటల్. ఆక్సీ అమ్లాలు ఏంటమ్మా? OH కంబైన్ టు నాన్ మెటల్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ అని ఆక్సీ అమ్లాలు. 2 types ఆఫ్ యాసిడ్స్. ఒకటేమో ఆక్సీ యాసిడ్స్, నేను అదే చదువుకున్నాం మనం. ఇంకోటి ఏంటి? హైడ్రోజన్ యాసిడ్స్. This comes from hydrogen acid. Do you understand why HI is the stronger acid than HCl? Because HI has more covalency than HCl. కోవలెన్సీ యొక్క ధర్మం ఏంటంటే ఆ పదార్థాలు ఆమ్లతత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సార్ అయితే NaCl బేస్ ఉండాలి కదా సార్? ఏదో ఎన్ని Cl అయానిక్ కదా సార్? కొన్ని తటస్థం కూడా ఉంటాయి. ఆక్సైడ్స్ తటస్థమా ఆక్సైడ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఆక్సీ ఆమ్లాలు ఫార్ములా రాస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ బేసిక్. దిస్ చెప్పిన NaCl ఏంటంటే అది కమ్స్ న్యూట్రల్ కేటగిరీ. గుడ్ క్వశ్చన్. అందుకోసం నేను అవాయిడ్ చేసాను తీసుకోండి. ఆక్సైడ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే వి గెట్ ఆక్సీ ఆమ్లం, హైడ్రాక్సైడ్స్ వస్తాయి. ఇవి ఏంటంటే మీకు ఫెమిలియర్ కాంపౌండ్స్ ఫర్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ కాంపౌండ్స్. NaCl నీటిలో కరిగిస్తే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటారు. It will not react with water. Na plus will be surrounded by water molecule, Cl minus surrounded by water molecule. They undergo what is called as hydration. This is hydrolysis. In physical chemistry, meaning where hydrolysis is hydration. Hydrolysis ante water to react ayti manaki. Hydration ante charges plus kani minus kani surrounded by water molecules. NaCl undergoes hydration, whereas these molecules undergo hydrolysis. That we will read some separately in physical chemistry.
అయానిక్ గురించి చెప్పారు. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి. H is a stronger acid than H. And you should not confuse with the stability. దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్టేబుల్ దాని గురించి వేరేగా మాట్లాడాలి. స్టెబిలిటీకి వేరే సిద్ధాంతం ఉంది. కేవలం బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుతున్నాను. కేవలం బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆకృతితో సమస్య లేదు మరి. చెప్పండి, హెచ్ఐలో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? వాట్ ఇస్ ది బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ హెచ్ఐ? బాండ్ యాంగిల్ సార్ 180 సార్ 180. జాగ్రత్తగా బాండ్ యాంగిల్ అంటే 3 అటమ్స్ ఉండాలి. 2 అటమ్స్ కి మనకి బాండ్ యాంగిల్ లేదు కదా. నో బాండ్ లీనియర్ కదా సార్? కరెక్ట్, కానీ 2 ఉంటే ఎట్లానే లీనియర్ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ ఉండాలంటే సీన పక్షం 3 బాండ్స్ ఉండాలి. కాబట్టి వీటి ఇక్కడ కూడా వీటి ఆకృతి లీనియర్ అని చెప్పలేము. 2 అటమ్స్ డెఫినెట్లీ దాట్ బి లీనియర్. బట్ లీనియర్ 180 degrees అందుకు కూడా చెప్పాలంటే మినిమం 3 అటమ్స్ ఉండాలి. రెఫరెన్స్ సెంట్రల్ అటమ్ ఈ రెండింటి అమర్చబడి ఒకే లైన్ లోనే లేదా కిందకి పైకి ఉన్నాయా అన్నమాట. ఓకే, Okay, sir. I want to take one more example. See how you react to that. Suppose నేను ఇంకొకటి తీసుకుంటాను. ఇది పూర్తిగా బాగుంది. అంటే అట్లీస్ట్ హెచ్సిఎల్ అనగానే మనకు పరిచయమైనట్టున్నాను. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అంటే ఆమ్లం అనే పేరులోనే ఉంది కాబట్టి శ్రమ లేకుండా మనం ఆమ్లం చెప్పగలుగుతాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు. ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ దిస్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పద్ధతిలో కూడా ఇది కొంత వేరుగా ఉండవచ్చు, కానీ ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ in a standard examination. Suppose imagine I am considering now different molecules H2O and H2 versus H2S. అంటే ఏ గ్రూప్ మారిపోయినా మనం 6th గ్రూప్ వచ్చాం. 6th గ్రూప్ లో ఏముంటాయి మనకి? ఇక్కడ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం వగైరా ఉంటాయి కదా. ఐఎమ్ టేకింగ్ 7th గ్రూప్ లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ తీసుకున్నాం. Bromine, iodine. ఇక్కడ కంపేర్ విత్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ 2 కాబట్టి ఫార్ములా మారిపోయింది. H2O వర్సెస్ H2S. ఇది ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడతాం, దీని గురించి మాట్లాడతాం. నౌ ఈ 2 అణువుల కూడా ఐఎమ్ రైటింగ్ ది క్వశ్చన్. ప్లీజ్ రైట్ ద ఆన్సర్. టేక్ 2 minutes time, then we'll discuss. Which of these two molecules, which of these 2 molecules has greater covalency? Greater covalency. Try చేస్తారు అందరూ. H2O has a greater covalency, sir. ఇందులో బాబు, ఇందులో ప్లీజ్, I did not get it. H2O has a greater covalency. H2S. No sir, H2S. సపోజ్ 2 అణువుల బ్రెండ్ కొంతమంది H2O అనేసి ఉంది, H2S అంటే హెడ్ షాట్ లాగా అయిపోయింది. కానీ ఎవరు చెప్పిన రీజన్ చెప్పాలి కదా. అది ఆన్సర్ చెప్పారు, కానీ ఆన్సర్ కి అనుకూలంగా ఉండే రీజన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ లో కూడా. ఒక స్టూడెంట్ ఏమో H2O అన్నారు, ఇంకో స్టూడెంట్ H2S అన్నారు. 50-50. అది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ H2S, sir. H2S. ఎందుకని H2S? సరే, ఇందాక ఫ్లోరిన్ గ్రూప్ లో నుంచి కంపేర్ చేస్తే అయోడిన్ కి అంటే కిందికి వచ్చే కొద్ది కోవలెన్సీ పెరిగింది కదా సార్. అవును, ఇప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ నుంచి సల్ఫర్ కి కోవలెన్సీ పెరుగుతుంది. కరెక్ట్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ దీని ఎలక్ట్రాన్ ని మనం డిస్టార్ట్ చేయలేము, పోలరైజ్ చేయలేము. సల్ఫర్ ఈజీగా చేయొచ్చు కదా. సల్ఫర్ సైజ్ పెద్ద పెరగలే. అవును సార్. అప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి పోలరైజ్డ్. అప్పుడు హైడ్రోజన్ తో కంబైన్ అవుతుంది, ఓవర్లాప్ అంటే ఆచ్ఛాదన అక్షరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే H2S is more covalent. Same reason, more covalent. Whereas water is less covalent. అంతత్వం క్లియర్ గా ఉంది అంటే లేదా? Yes sir. ఎవరైతే స్టూడెంట్ H2 అన్నాడు, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ బాబు? నో why it is now if it is more, now important point, more covalent అంటే H2S is more acidic than water. చాలా బ్యూటిఫుల్ కన్క్లూజన్ కదా. H2S మన యాసిడ్ అని గుర్తించాం మనం కదా, పేరు లేదు కదా. HCl అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది, H2S లో ఆమ్లం అనే పేరు లేదు కదా. అప్పుడు దాని బంధతత్వం కనుక్కొని బంధతత్వం నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళాలి. H2S is more acidic than ammonia. ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా ఒకసారి చెప్పాలి. అంటే సార్ మన ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది కోవలెంట్ బాండ్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందా సార్? కరెక్ట్. రెండు కూడా కోవలెంట్ కదమ్మా. నా పాయింట్ ఏంటంటే రెండు కూడా అలోహాలు మధ్య కదా. హైడ్రోజన్ అలోహము,
కానీ ఎందులో కోవలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది, అందులో ఆమ్లతత్వం ఎక్కువగా ఉంది. కోవలెన్స్ ఎక్కువ సార్ అది నేను అనేది అది. రైట్ కరెక్ట్, యూఆర్ రైట్, కరెక్ట్. H2S is certainly more covalent, therefore more acidic. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మోర్ యాసిడిక్ అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని కాదు. H2O తో పోల్చితే డెఫినెట్ గా స్ట్రాంగ్. మనకి యాసిడ్ అనగానే మన మైండ్ లో ఇవి ఉంటాయమ్మా, నైట్రిక్ యాసిడ్ చాలా స్ట్రాంగ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చాలా స్ట్రాంగ్. వాటితో మనం పోల్చట్లేదు. చాలా పదార్థాల్లో పేర్లు ఆమ్లం ఉండదు, కానీ ఆమ్ల లక్షణాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం దాంట్లో బంధతత్వం ఏంటో కనుక్కోవాలి. ఓకే, రెండు కోవలెంటే, కానీ ఇందులో ఎక్కువ ఆచ్ఛాదన ఆస్కారం ఉంది, బికాస్ సల్ఫర్ ఇస్ లార్జర్. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ వేగం హైడ్రోజన్ పైన ఆచ్ఛాదించుతుంది, ఓవర్లాప్ అవుతుంది. Therefore, covalence here is more relatively compared to H2O. More covalence అంటే more acidic. దేంతో పోల్చిస్తాం ఎగ్జాంపుల్? వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ వాటర్, నాట్ విత్ వెల్ నోన్ యాసిడ్. ఇవి చాలా అంటే చాలా బాహుబలి, చాలా స్ట్రాంగ్ అమ్మా. దీంతో మనం పోల్చుకున్నట్లేదు. మనం పోల్చి చూసాం వాటర్ తో పోల్చిస్తే H2S స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. Are you getting the advantage of this method? సార్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఏంటంటే మరి ఈ రెండు చూసాం బాబు. ఈ సార్, రెండు కూడా విన్నా- ఏంటంటే ఇది సార్. హైడ్రోజన్ అలోహం, ఆక్సిజన్ అలోహం. ఇప్పుడు అలోహం అనేది ఏమొస్తుంది మనకి, కోవలెంట్ బాండ్. ఇది మనం దిగువ తరగతి చదువుకున్నాం. ఇది కూడా కోవలెంట్ బాండ్, హైడ్రోజన్ అలోహము, సల్ఫర్ అలోహమే. అయితే కేవలం కోవలెంట్ బాండ్ అని గుర్తించడం వల్ల మనకి ఏమీ లాభం లేదు. మనం గుర్తుపట్టాలి ఎందులో కోవలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఈ పద్ధతి చాలా బాగుంది. బికాస్ సల్ఫర్ వ్యాసార్థం ఎక్కువ కాబట్టి దాని ఎలక్ట్రాన్ మనం డిస్టార్ట్ చేయొచ్చు, పోలరైజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు హైడ్రోజన్ వేగం పైన ఆచ్ఛాదించింది. ఎప్పుడైతే ఆచ్ఛాదన లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో దానిలో కోవలెన్స్ ఎక్కువ. Therefore, H2S is more covalent. More covalent అంటే more acidic. సార్ ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్. వెన్ ఆఫ్ దీస్ ద టూ మాలిక్యూల్స్ దెన్, ఏది బాబు, can you repeat it? వెన్ ఆఫ్ దీస్ టూ మాలిక్యూల్స్, Which of these two molecules has greater covalency? అది గుర్తించింది. సార్ యాజ్ Has greater covalency. Has greater covalency. ఎట్లా నిర్ణయిస్తాం మనం? రాసుకోవాలి మనం. ఏదైతే యానియంలో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ విస్తృతంగా ఉంటుందో దాని ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ తను సౌష్ఠవంతం చేసి హైడ్రోజన్ క్లౌడ్ పైన ఆచ్ఛాదించింది, ఓవర్లాప్ కావచ్చు. ఎక్కడైతే ఓవర్లాప్ అవుతుందో దానిలో కోవలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కోవలెంట్ పదార్థం ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఆమ్లతత్వాన్ని సూచిస్తాయి. ఇందులో కోవలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్, వాటర్ ఇస్ లెస్ అసిడిక్. Therefore, H2 is more acidic than water. Okay, 7 అయిపోయింది, నేను ఆపేస్తాను. We'll again meet on Monday. రేపు నాకు కొన్ని కావాలని రేపు తెచ్చుకొని నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాను. ఒకసారి మీరు చూసుకోండి అంటే ఒకటి నన్ను. ఓకే దెన్, ఓకే బాయ్, గుడ్ నైట్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. హలో హలో, రమేష్, నేను వెళ్తున్నాను, బాయ్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. క్లోజ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, మండే కాంటాక్ట్ చేస్తాను. వెంటనే మేడం. ఎస్ సార్. ఓకే మేడం, మళ్ళీ కోర్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే మేడం, లైవ్ కూడా నడుస్తుంది. ఓకే సార్, ఓకే. మేడం ఇవాళ ఇప్పుడు టోటల్ అయిపోతుందా మేడం? హైడ్రోకార్బన్స్ ఇంకా ఉంటుందా సార్? హైడ్రోకార్బన్స్ Once కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అవుతుందా ఇవాళ? కంప్లీట్ అవుతుంది సార్, కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. సార్ ఇది ఒకటే టాపిక్ సార్ నాకు ఇచ్చింది, హైడ్రోకార్బన్స్, ఇంక్లూడింగ్ అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్. అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఓకే సార్. అరోమాటిసిటీ అవసరం లేదు, కానీ బెంజీన్ అండ్ రియాక్టివిటీ, దెన్ Okay. ఓరియంటేషన్, యాక్టివేటింగ్ అండ్ డియాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే ఓకే సార్. సార్ అది వీలైతే ఓకే మేడం, లేదంటే నేను వేరే అరేంజ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్, తీసుకుంటాను. కానీ May 2nd or 3rd తర్వాత సార్. షూర్ మేడం, ఓకే చెప్పు. ఓకే ఓకే. ఆల్కైన్స్ వరకు కూడా అయిపోతుంది కదా? ఆల్కేన్, డైయిన్స్, ఆల్కైన్స్. రైట్ రైట్.
మేడం ఒకవేళ అయితే మీకు పోస్ట్ చేసి లీవ్ అవ్వాలా, కొంచెం వేరే ఒకటి ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి. ఫైనల్ గా మీరు ఎండ్ చేసేయండి, ఓకే కదా? షూర్ సార్, షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్. రైట్, మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా. నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను సార్ మీకు. ఓకే మేడం, అంటే హోస్ట్ చేస్తే మీరే ఉంటారు ఇక, నేను ఫైనల్ గా మీరే ఎండ్ చేస్తే. ఓకే 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 సార్. వైఫైతో కదా మేడం? షూర్ సార్, షూర్ సార్. ఓకే, రైట్. అవును. Thank you. So now you are the host. I'll leave it now. Okay, sir. Thank you. My students, can you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So last class we have discussed about the alkenes, right? Alkenes synthesis we have done. అవునా? Yes, madam. Yes, ma'am. మనం చదివారా, చదువుతున్నారా? సో ఆల్కిన్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు? By what reactions? What type of reactions are involved? Elimination. C1, madam. A2, madam. Elimination reaction. Elimination reactions, right? Yes. Alkenes can be prepared by the any type of elimination reaction, depending on the reactant. What reactant has taken, depending on the reactant, but it may involve the E1 reaction or E2 reaction. Okay. So depending on the reactant only, but finally all alkenes can be prepared by the elimination reaction. So last class we have seen that, and today we are going to discuss about the chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkenes. That means alkenes involves in electrophilic addition reaction. All alkenes can involve in a electrophilic addition reaction. What is mean by addition? Because alkenes have the double bond. Double bond, that is the reason which involves in a addition reaction. And if that addition reaction, if it is initiated or started by the electrophile, E for electrophile, then that reaction is called as electrophilic addition reaction. So whenever alkene is present and any reagent is there, then that reaction is called what type of reaction? Electrophilic Addition reaction. So ఓకేనా, మీరు ఒకటే ఒకటి గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. ఆల్కీన్ అంటే ఆల్కీన్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్, అండ్ ఆల్కీన్ రియాక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ electrophilic addition reaction. Here what is mean by addition means removal of one pi bond and adding two new extra sigma bonds. Two new sigma bonds are called as addition reaction. And in this addition reaction, first the reaction is started by the electrophile. And first electrophile add avutundi, then after only nucleophile will add. That is called as electrophilic addition reaction. So let us see some examples. Alkene by reaction with the HX, hydrogen halide. HX means what? Hydrogen halide. So in this HX, how do we know which is electrophile, which is nucleophile? How do we know? Electron ichedi electrophile, madam. Yes. Electron deficient species unte electrophile antaru. Electron rich species is called as nucleophile. So H and X lo, H is electrophile, X is nucleophile, because a halogen is more electronegative atom than the hydrogen. So ikkada meeku em avutundi, ekkadaithe double bond undo, one H will be added to the one double bond carbon. Halogen, that is called nucleophile, is added to the other double bonded carbon. So we will get the alkyl halide. Okay. Similarly, alkene on reaction with what? Sulfuric acid. Again, in this sulfuric acid, because it is a strong acid, sulfuric acid is the strong acid, so which releases the H plus ions. So H plus is the electrophile, HSO4 minus is the nucleophile. So this electrophile will add to the one carbon, HSO4 minus also add to the another carbon. So what is the final product? Alkyl hydrogen sulfate. Alkyl hydrogen sulfate. Sulfate. The final product. Okay.
Next, coming to water, alkene on reaction with water. In that water, what is electrophile and what is nucleophile? Electrophile H, madam. OH nucleophile. Yes, electrophile is the H plus ion, nucleophile is the OH minus ion. So finally we get the alcohols. Similarly, alkene on reaction with dihalogen. This is called as halogen. In this halogen, that means two atoms are same, but one is called as electrophile, another one is called as nucleophile. So finally we get the dihaloalkane. Okay. But whenever, suppose if symmetrical alkene is present, symmetrical means if the both sides, double bond carbons, both sides, if the structure is same, that is called as symmetrical alkene. If symmetrical alkene is present, so any electrophile can attack to the any double bond carbon. But if we have the unsymmetrical alkene, unsymmetrical means this double bond carbon which contain only hydrogens, whereas this double bond carbon. Can you mute all of you, please? And this double bond carbon which contain one methyl group. So this side different arrangement of the groups. This side double bond carbon is having the different arrangement of the groups. So this is called as unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene. So whenever unsymmetrical alkene is present, and to this unsymmetrical alkene, so when we are reacting with the HBr or HX, we can say HX is the, here it is the reagent. Now here hydrogen is electrophile, halogen is nucleophile. So when this unsymmetrical alkene is present, now our question is whether this electrophile will add to this double bond carbon or this double bond carbon, because both these double bond carbons are not same. So how do we know whether this electrophile will attack to this carbon or this carbon? That can be explained by Markovnikov's rule. This is very, very, very important, Amma. What is mean by Markovnikov's rule means whenever unsymmetrical alkene by reacting with the unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene by reacting with the unsymmetrical reagent, then in this reagent, the electrophile preferentially attacks at the double bond carbon which contain more number of hydrogen. Okay na? Ante ఈ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ లో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఏంటి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ కార్బన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 హైడ్రోజన్. సో దిస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ప్రిఫరెన్షియల్లీ అటాక్స్ టు ద డబుల్ బాండ్ కార్బన్ విచ్ కంటైన్ more number of hydrogens. So this hydrogen ultimately attacks here. So next this nucleophile will attacks to here. That is called as Markovnikov's rule. Okay. What is mean by Markovnikov's rule? Whenever unsymmetrical alkene on reacting with the unsymmetrical reagent, then the electrophile will attack to the double bond carbon which contain the more number of hydrogens. Okay. So let us see this example. Here what is this compound name? Propene. 1, 2, 3. Total 3 carbons are present. So it is called as propene. Now, as we all know, this alkenes involves in electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. That means first electrophile will add. Now this is propene is an unsymmetrical alkene. Okay, because the carbon double bond carbon ki 1 hydrogen undi, this double bond carbon contain the 2 hydrogen. So it is called as unsymmetrical. Why Markovnikov's rule is very famous means it explains the stability of the reactant. It explains the stability of the reactants. So electrophile H, suppose if it attacks here, double bond carbon which contain the more number of hydrogen. If it attacks here, then this carbon, the secondary carbon will get the positive charge. Suppose if the double bond if electrophile attacks the
double bond carbon which contain less number of protons. Suppose if attacks here, then this carbon will get positive charge. Now this will become primary carbocation, this will become secondary carbocation. And among these two, which is more stable? Secondary, madam. Yes, secondary will be stable. That is the reason primary carbocation is the least stable, secondary carbocation is more stable. That is the reason Markovnikov's rule said that the electrophile in this reagent, the electrophile attacks to the double bond carbon which contain the more number of protons. If attacks like that only, we get the stable intermediate. And next step, the nucleophile will attack to this positive charge carbon. Then we get the 2-bromopropane. So here 2 possibilities are there, but here it is produced very less percentage of the product, but here it forms the major product, that is the 2-bromopropane. Okay, very important. They ask some reactant, they give some reactant and reagent, they will ask the question mark. When unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent is present, then we should follow the Markovnikov's rule. Okay, so next one is anti-Markovnikov's rule. What is anti-Markovnikov's rule? Means it is completely reverse, opposite to the Markovnikov's rule. Completely opposite to the Markovnikov's rule is called as anti-Markovnikov's rule. Okay, what is Markovnikov's rule? Electrophile will attack to the double bond carbon which contain more number of hydrogens. Ikkada enti ante Less number of hydrogens. Electrophile will act. Yes. So how do we know whether the reaction is following Markovnikov's rule or anti-Markovnikov's rule? If any hydrogen peroxide or any peroxide means oxygen linkage, these bonds are present. Any peroxides are present. So that peroxides, whenever the presence of this peroxide, it follows the anti-Markovnikov's rule. Okay, anti-Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule which follows the electrophile, this positive charge electrophile nucleophile reaction is going on according to the Markovnikov's rule. Whereas anti-Markovnikov's rule, presence of this peroxide, the reaction is involved in the form of it follows the radical mechanism. The reaction which follows the radical mechanism. You need not to study here the mechanism, but here you have to remember if any peroxide is given on the arrow mark, like hydrogen peroxide or alkyl peroxide, any peroxide is given here on the arrow, then we should write according to the anti-Markovnikov rule. The product you should write according to the anti-Markovnikov rule. And these are all the chemical properties of alkenes. All these chemical properties are nothing but alkenes involves in a electrophilic addition reaction. So first step, electrophile will add. Next step, nucleophile will add. Okay. So already we have seen. But suppose if you try this example, here what is this reaction? Alkene on reaction with water molecule. But it is unsymmetrical alkene. Why? Because this double bond carbon containing 2 methyl group, whereas this double bond carbon not containing proton. So it is called as unsymmetrical alkene. So whenever unsymmetrical alkene is present, so according to the Markovnikov rule, now what is the electrophile in this water molecule? H. H plus ion is the electrophile. Now H plus ion, is it attached to this carbon or this carbon? Last one, madam. It said. Yes. So Last this one, it madam, but yes. it's double bond. Yes. So this Yes. H will be add here and OH minus will be add here. This is this reaction taking place according to the Markovnikov's rule. Because if the reaction follows Markovnikov's rule, then only it gets the stable intermediate. Okay? Stable intermediate.
And the next is reaction, another reaction with is alkenes on reaction with the halogen. Alkenes on reaction with halogen. But here, the halogen is not an unsymmetrical reagent. It is a symmetrical. Because in this halogen, electrophile is halogen, nucleophile also halogen, right? Because the reagent is Br2. Br2 is nothing but what? One is electrophile is present, another one is nucleophile. So it is a symmetrical reagent. Symmetrical reagent. So anyone can add to the any of the double bond carbon. But here, halogen always involves in a anti-addition. Anti-addition. Anti-addition means what? Means if electrophile attacks to the top of this olefin, the nucleophile never attacks the top of the olefin. It always attacks the opposite side of the electrophile only. That is called what? Anti-addition. అర్థమైందా? యాంటీ-అడిషన్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు చూడు, this is the olefin. In the first step, here the electrophile is nothing but Br plus. That Br plus it added the right side. So it is called as, by adding the electrophile, it will get the cyclic bromonium ion. This is called as 1, 2, 3. This is a 3-membered cyclic ring. And this 3-membered cyclic ring which contain the bromine plus charge. So this is called as cyclic bromonium ion. Now what is the nucleophile here? Br minus. Now this Br minus never attacks at the right side. Because both the bromine atoms, they contain the lone pair of electrons and also they have the large size. So that is, lot of repulsions will occur if they attack the same side. That is the reason this nucleophile attacks the opposite direction. So ikkada electrophile ekkada attack ayindi? Right side attack ayindi. So nucleophile is attacking left side. Left side. Either to this carbon or to this carbon. Okay? Because the reagent is same. So any carbon if attacks, we get the same product. అర్థమైందా? So halogen, any halogen, either chlorine you take, bromine you take, that halogen involves in a anti-addition. Anti-addition means one halogen attacks the one side of the double bond, another halogen attacks the opposite side of the double bond. So finally we get the anti-1,2-dihaloalkane. It is called as trans antam kada, cis trans lo anti. Anti means two halogens are attack at the opposite side is called as anti-addition. Okay? Clear? అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇక్కడ క్లియర్ గా వినండి, ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఉంది. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఎందుకు ఉంది అంటే, బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ సిమెట్రికల్, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ట్రాన్స్ ఆల్కీన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్స్? Trans Opposite sides. So similar groups are present opposite sides. So it is called as trans alkene. Now this trans alkene on reaction with the halogen. Ikidemo trans undi. Again this halogen also attacks the anti-addition. Halogen also attacks the anti-addition. So whenever trans alkene on reaction with the halogen, this halogen also involves in a anti-addition. So we get the meso product. What is this component? Meso. Meso ante telusa? Conformations lo manam chaduvutam. If two halogens are present same side, and top side group, bottom group same, two left side groups are same, right side groups are same, then that compound is called what? Meso compound. Meso compound. Superimposable mirror image. Ante within the molecule lone the mirror is possible. Both will get reflect. మీరు ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఎనాన్షియోమర్స్ కదా మేడం? ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే అది వేరే. ఇప్పుడు సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ డయాస్టీరియోమర్స్ ఎనాన్షియోమర్స్. వెయిట్. ఇక్కడ మీసోమర్స్ అంటే ఎనాన్షియోమర్స్ ఉంటాయి, డయాస్టీరియోమర్స్ ఉంటాయి. మీసో అంటే ఏంటంటే
విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ లో కూడా మిర్రర్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే మీరు మిర్రర్ ఒకటి పెడితే దిస్ కంప్లీట్ గ్రూప్ రిఫ్లెక్ట్స్ టు దిస్ గ్రూప్. సో ఇన్ దిస్ మాలిక్యూల్ మిర్రర్ is possible, so it is called as meso compound. ఓకే, మీసో అంటే సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ మీసో. ఇక్కడ మీరు ఈ చాప్టర్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది హాలోజన్. Halogen always involves in anti-addition, so we get the meso product. What product we get? Meso product. Whereas cis alkene ante enti, if similar groups are present same side of the double bond, when cis alkene on reaction with the halogen, ఇది cis ఉంది, హాలోజన్ ఏం అడిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, యాంటీ అడిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో నౌ వి గెట్ ద రెసిమిక్ మిక్చర్. ఓకేనా మేడం? చెప్పు. సిస్ ట్రాన్స్ కి ఈజెడ్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి మేడం? సిస్ ట్రాన్స్ అంటేనేమో ఇక్కడ మీకు సిస్ అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ సిస్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్ అంటే సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ గ్రూప్స్ ఉంటే 2 groups ఆర్ సేమ్, దెన్ వి యూస్ సిస్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు మిథైల్ ప్లేస్ లో ఇథైల్ ఉంది, అప్పుడు ఈ గ్రూప్ డిఫరెంట్, ఈ గ్రూప్ డిఫరెంట్. తర్వాత ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో క్లోరిన్ ఉంది అంటే 4 groups ఆర్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. డబల్ బాండ్ అరౌండ్ ద డబల్ బాండ్ ఇఫ్ ద 4 groups ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది, ప్రోటాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇథైల్ అండ్ క్లోరిన్, ఇట్లా 4 groups డిఫరెంట్ గా ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సిఐపి రూల్స్. అంటే ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకొని, ఇఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్స్ కమ్ సేమ్ సైడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెడ్, ఇఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ కమ్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ అంటాం. అర్థమవుతుందా మీకు? డబల్ బాండ్ కార్బన్ సైడ్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అదే గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు సిస్ ట్రాన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అన్ని గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు దెన్ వి గో ఫర్ ఈజెడ్ నామినిక్లేచర్. ఓకే, సో మీది ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో మెయిన్ గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది బ్రోమిన్ విచ్ గివ్స్ ద మీసో ప్రోడక్ట్. మీసో అంటే 2 left side గ్రూప్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయమ్మా, టాప్ బాటమ్, రైట్ లెఫ్ట్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీసో. అదే సిస్ ఆల్కీన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ బ్రోమిన్ ఇట్ గివ్స్ ద రెసిమిక్. ఇక్కడ మీకు రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటే ఇది 50% ఫామ్ అవుతుంది, ఇది 50% ఫామ్ అవుతుంది. ఇవి రెండు కూడా మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటాం. ఇవి రెండు కూడా ఏమంటాం, మిర్రర్ ఇమేజ్. ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ లో మిర్రర్ పాస్ అవ్వదు, ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ మాలిక్యూల్. ఇఫ్ యూ కీప్ ద మిర్రర్ then one molecule will reflect to the other molecule. Okay, so what is mean by racemic mixture means 50% 50% of enantiomers, 50% of formation of enantiomers is called as racemic mixture. Very very important amma a stereochemistry. Okay, next is మీకు ఇక్కడ హాలోజన్ ఏ అడిషన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, యాంటీ అడిషన్. yes madam, anti addition. అదే మీరు ఆల్కీన్స్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఆర్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్, ఇది పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అయినా ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్, దే బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఆర్ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ both are called oxidizing agent, but they both are involving in cis addition. Cis addition అంటే ఏంటి, 2 sides the groups are attacking same side of the double bond. చూడండి ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడ అటాక్ అయినాయి, above the CC double bond carbon. This addition is called what? Cis addition. Cis addition. KMnO4, osmium tetroxide, they both have the similar mechanism. They both involves in a cis addition. Then further on hydrolysis, which is producing the 1,2 diol. 1,2 diol. Ol means what? Hydroxy group. And the another name is glycol. Glycol means what? On adjacent carbons, if 2 OH groups are present, then that is called what? Glycol. మీకు హాలోజన్ అయితే యాంటీ అడిషన్, అదే KMnO4 కానీ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ అడిషన్ ఇస్ కాల్డ్ cis addition. Cis means what? The similar groups are attacking
same side of the double bond. So that addition is called cis addition. చూడండి, for example, ethylene on reaction with the potassium permanganate. So what is that product? 1,2 ethane diol. So now it is a cis product. We cannot write one OH is opposite here, because it is the cis addition. See here. Here the stereochemistry also we can write. See, this is the cyclopentene. Cyclopentene on reaction with the osmium tetroxide. Osmium tetroxide KMnO4, which in both involves in a cis addition. Cis addition means 2 OH groups are added to the same side of the double bond. So we get the cis 1,2 cyclopentane diol. Okay. మీకు అదే ట్రాన్స్ డయోల్ కావాలి. ట్రాన్స్ డయోల్ అంటే ఏంటి? 1 OH below the double bond attack అవుతుంది, another OH is attacks the above the double bond. Then that addition is called what? Trans addition or anti addition. Okay na? Suppose alkene on reaction with the, what is this compound name? Any idea? Peracid. Acid అంటే ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి? Only 2 oxygens. 2 oxygens unte, that is called what? Acid. I am telling about this is called peracid. Per means 1 extra oxygen. అంటే ఇక్కడ మొత్తం మీకు ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 3 oxygens ఉంటే, that is called what? Peracid. Peracid. So alkene on reaction with this peracid, now this 1 extra oxygen will attack to this double bond carbon. So we get this 3-membered cyclic ring. Same like alkene on reaction with bromine. First oka bromine elli 2 carbons ki attack ayi manaki em form ayindi? Cyclic bromonium ion. Avuna? Cyclic bromonium ion form ayindi. Next step lone inkoka halogen velli opposite side attack ayindi. So this is first step lo emayindi? 1 bromine ee double bond carbon ki attack ayi 1 2 3 3-membered cyclic bromonium ion form ayindi. Similarly, here also alkene on reaction with the peracid. Alkene on reaction with the peracid. Now this oxygen added to the both side of double bond carbon. Then we get, this is called as, what is this compound name? Epoxide. What is this? Epoxide. 3-membered. 1 2 3 3-membered cyclic ring which contain the 1 oxygen is called what? Epoxide. Now this epoxide in the next step, by reacting with the any base like OH minus, again here also the OH minus will attack the opposite side of the existed oxygen, because the oxygens also have the lone pair of electron. If this oxygen attacks the above side, so lot of repulsions will get. That is the reason this base also will attack the opposite side of existed oxygen. So finally we get the trans diol. What is this? Trans, because 1 OH group is attacks above the side carbon, another OH is attacks the below side of the carbon. So this is called as trans diol. Trans 1,2 diol. అర్థమైనా? మీకు ఓన్లీ KMnO4 osmium tetroxide తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు 2 OH groups are attacked same side of the double bond, so it is called cis diol. What is this? Cis diol. అదే మీకు ఫస్ట్ పరాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది alkene on reaction with peracid. First step we get the epoxide. This is called as intermediate. This is called what? Intermediate. In the next step, by reacting with the base, here the base is OH minus, it will attack the opposite side of the existed oxygen. So we get here trans diol. Next, alkenes on reaction with the ozone. Ozone means what? O3. This is the structure of ozone. మనకి ఇక్కడ ఈ దీనిలో మనకు మెకానిజమ్స్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద products.
సో ఇక్కడ మీకు సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే డబల్ బాండ్ ఉందో డబల్ బాండ్ సింపుల్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయ్యి ఈ కార్బన్ కి ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ అవుతుంది, ఈ సెకండ్ కార్బన్ కి కూడా ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ అవుతుంది. మీరు చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రోడక్ట్ హియర్, ఆల్కీన్. ఆల్కిన్ లో నేనేం చెప్పాను, డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంటే డబల్ బాండ్ మిడిల్ లో బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయ్యి ఏం యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్, ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఒక ఆక్సిజన్, సెకండ్ కార్బన్ కి ఒక ఆక్సిజన్ ఫామ్ అయ్యి వి గెట్ ద కార్బోనైల్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ డబల్ బాండ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏమంటారు, కార్బోనైల్స్ అంటాం. చూడండి మీకు ఇక్కడ R1 హైడ్రోజన్ కార్బన్ that contain one oxygen, it is one product, and second product R2 hydrogen and this carbon is containing the another oxygen, this is also one product. మనం డైరెక్ట్ గా ఎలా రాయొచ్చు అంటే when alkene given on reaction with the ozone, సో ఎక్కడైతే డబల్ బాండ్ ఉంటుందో సింపుల్ గా డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి, డబల్ బాండ్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి, ఆక్సిజన్స్ రాయాలి. సో alkenes by ozonolysis reaction we are getting the carbonyl compounds. Carbonyl compounds. Maybe aldehydes ఉండొచ్చు, ketones ఉండొచ్చు, depending on the reactant. కానీ ఎలా రాస్తాము, డైరెక్ట్ గా డబల్ బాండ్ దగ్గర ఆక్సిజన్స్ రాస్తాం. ఓకే, ఎక్కడ డబల్ బాండ్ ఇక్కడ ఏమైంది, కార్బన్ కి 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కనుక మనకి వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్, formaldehyde. This is the propanaldehyde. 3 propanaldehyde. అట్లా ఇది సింపుల్ రియాక్షన్. అంటే మనకు మెకానిజమ్స్ అవసరం లేదమ్మా, ఇవన్నీ మీకు థియరీలో వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మీకు ఎంసీక్యూలో మెకానిజమ్స్ ఇది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఎక్కడైతే డబల్ బాండ్ ఉందో ఆ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాము, కార్బనైల్ రాస్తాం. అంటే ఆల్కీన్స్ అండ్ బై ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ it gives carbonyl compounds. Okay, next reaction is hydroboration reaction. Hydroboration means addition of BH3. Addition of BH3 to the alkene is called as hydroboration reaction. So in this BH3 lo H అనేదేమో BH3 లో H is plus, BH2 is minus గా ఉంటుంది. H is plus, BH2 is the minus. So this addition of this BH3 to this alkene is called what? Hydroboration reaction. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ హియర్ 1H ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది, H will add here and BH2 plus, okay, H will add here and BH2 plus will add here. So here 3 hydrogens are present, those 3 hydrogens are replaced by the 3 alkyl groups. ఇక్కడ మీకు మొత్తం 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నందుకు ఇక్కడ 3 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, ఆల్కీన్స్, 3 రియాక్టెంట్స్ విల్ రియాక్ట్. మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుందంటే ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ అంటాం. ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈస్ ప్రెసెంట్, సో ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్. దిస్ ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫర్దర్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్. ట్రై ప్రొపైల్ గ్రూప్. అదే అమ్మ, నేను ఇది చదవట్లేదు, ఇక్కడ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఆల్కైల్ అంటున్నాను అందుకనే 1 2 3 కనుక ఇది ప్రొపైల్. దీని ప్లేస్ లో నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆల్కైల్ అంటున్నా. మేబీ ఇథైల్ ఉండొచ్చు, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్, ఎనీథింగ్. సో వై వీఆర్ కాలింగ్ ట్రై మీన్స్ వాట్, 3 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో నెక్స్ట్ దీన్ని హైడ్రోబోరేషన్ అయిన తర్వాత ఫాలోడ్ బై ఇది ఏం రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందంటే ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఈజ్ హైడ్రోబోరేషన్ ఫాలోడ్ బై ఆక్సిడేషన్. హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత వి గెట్ ద ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫాలోడ్ బై ఆక్సిడేషన్. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ లో ఏ రియేజెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH మైనస్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH మైనస్. మీరు ఫైనల్ గా ప్రొడక్ట్ ఎలా రాయాలి అంటే ఈ బోరాన్ ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ మీరు OH ను అటాక్ చేస్తారు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కి ప్రోడక్ట్ కి ఫాలో అవుతే జనరల్ గా అయితే మనకు
ఇక్కడ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ ఉన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ప్రకారం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ప్రకారం డబుల్ బాండ్ కార్బన్ విచ్ కంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కి ఇక్కడ అటాక్ అవ్వాలి మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ప్రకారం అయితే. కానీ హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ విచ్ ఫాలోయింగ్ ద యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ కనుక మీకు ఇక్కడ ఏం ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది అంటే 1 ప్రొపనాల్ ఫామ్ అయింది. మీకు ఇక్కడ BH3 అనేది లేకుండా ఉండి ఇక్కడే మీకు డైరెక్ట్ గా H2O2OH మైనస్ ఇస్తే సో యూ మే గెట్ ద 2 ప్రొపనాల్. కానీ హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ తర్వాత ఇఫ్ యూ రియాక్ట్ విత్ ది ఎనీ బేస్ సో ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ద యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. అండర్స్టాండ్? మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ఉంది, యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ఉంది. హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చే ప్రొడక్ట్ ను ఏమంటున్నాం అంటే యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అంటున్నాం. సో మీరు ఈ మెకానిజం అవసరం లేదు. మీకు వన్స్ హైడ్రోబోరేషన్ ఇలా BH3 టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ దిస్ ఈస్ ద సాల్వెంట్ ఫాలోడ్ బై హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH మైనస్ ఇస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రొడక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్. ఇగో ఇలా ఇస్తారమ్మా మీకు రైట్ ద ప్రోడక్ట్ అంట. ఓకేనా? సో ఇదేమన్నట్టు BH3 అంటే హైడ్రోబోరేషన్ ఫాలోడ్ బై ఆక్సిడేషన్. సో మీరు డైరెక్ట్ మెకానిజం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ రాయాలి. ప్రొడక్ట్ ఏంటి? యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియోఫైల్ షుడ్ అటాక్ టు ద డబల్ బాండ్ కార్బన్ విచ్ కంటైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. సో H ఏమో ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది, OH మైనస్ ఏమో ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం. ఇక్కడ మనం ఏమేం మెకానిజం లేదు. ఇది కంప్లీట్ గా ఆల్కీన్స్ రియాక్షన్స్. ఆల్కీన్స్ చాప్టర్ అమ్మా. సో ఆల్కీన్స్ వాట్ ఆల్కీన్స్ నామినిక్లేచర్ తర్వాత ప్రిపరేషన్స్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ చదివాము. మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేయండి. ఓకే, నేను ఇది పీపీటీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. ఆల్కేన్స్ ఇవి కూడా పీపీటీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. రివిజన్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ ఈస్ డైఈన్. వెరీ సింపుల్ టాపిక్. డైఈన్. డైఈన్ అంటే ఏంటి? డై మీన్స్ 2, ఈన్ మీన్స్ వాట్? డబల్ బాండ్. ఈన్ మీన్స్ డబల్ బాండ్ అంటే ఎనీ కాంపౌండ్స్ విచ్ కంటైన్ 2 డబల్ బాండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? డైఈన్. సో ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే డైఈన్స్ ఆర్ 3 different types. One is cumulated diene. Cumulated means 2 double bond carbons which are present adjacent. Is called what? Cumulated diene. Next is conjugated diene. Conjugated diene means 2 double bonds which are separated by one single bond. One single bond is called what? Conjugated diene. And next is isolated. Isolated means 2 double bonds are separated by more than one single bond. More than one single bond is called what? Isolated diene. ఇప్పుడు మీకు వీటన్నింటిలో మనము రెజొనెన్స్ లో కానీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లో కానీ రెగ్యులర్ గా మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ 1,3 butadiene because conjugated compounds are highly stable compounds because of formation of resonance structures. Kanaka cumulated, conjugated, isolated, among all these 3 the conjugated dienes are stable. Okay? Next, this because these dienes also involves in addition reaction. ఎక్కడైనా సరే if unsaturation is present then those unsaturated compounds involves in addition reaction. మీకు ఆల్కీన్స్ ఉండొచ్చు, ఆల్కైన్స్ ఉండొచ్చు, డైఈన్స్ ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్. unsaturation means which involves in the addition reaction except aromatic compounds like benzene ఉంది. బెంజిన్ లో కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంటది కానీ it never involves in a addition reaction. అవునా? Instead of involves in addition, it involves in a substitution reaction. Okay na? But remaining all open chain compounds, if double bond undi antene, it follows the
addition reaction. So ikkada this, what is this compound? 1, 2, 3, 4. So at first carbon and at third carbon, 2 double bonds are present. So it is called 1,3 butadiene. butadiene. So this 1,3 butadiene, it may participate 1,2 addition reaction or 1,4 addition reaction. Okay, now 1,2 addition reaction, or it may participate 1,4 addition reaction. What is mean by 1,2 addition means? If this is the reagent, so it follows also Markovnikov's rule. What is that Markovnikov rule? Electrophile means what here? Electrophile is H plus. H which attacks plus. the double More bond number of carbon which hydrogens. అంటే, so ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. Br minus ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. Okay, this is called 1,2 addition. What is this? 1,2 addition. So in this 1,2 addition, this double bond is not at all disturbing. It as it is గా ఉంటుంది. That is called 1,2 addition product. అదే 1,4 addition లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే this positive charge is in conjugation with this double bond. Conjugation అంటే ఏంటి? One positive charge, one sigma bond, and another next is double bond. So it is in conjugation. So it involves a resonance. So by giving its electrons here, so it is called as resonance. Okay, both the structures are similar. This will convert into this. This will also convert into this. This is represented by W. Arrow mark. Okay, so ఇక్కడ మీకు ఏం ఫామ్ అయింది? ప్రైమరీ కార్బోకేటియన్ ఫామ్ అయింది. వెరాస్ ఇక్కడ మీకు సెకండరీ కార్బోకేటియన్ ఫామ్ అయింది. సో హియర్ అగైన్ దిస్ న్యూక్లియోఫైల్ విల్ అటాక్ హియర్. సో one electrophile is added to the first carbon, nucleophile is added to the fourth carbon. So this addition is called 1,4 addition product. But ఇక్కడ 1,2 product major, 1,4 product major అంటే because at room temperature, because here it ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు? secondary carbocation is more stable. Yes, madam. So that is the reason at room temperature this 1,2 addition product will be major, but at higher temperature this 1,4 addition product is major, because highly substituted alkenes are stable product because of the hyperconjugation. Okay, now products wise చూస్తే this product is more stable than this. అదే మీకు ఇంటర్మీడియట్ చూస్తే this intermediate is more stable than this. Okay, Okay, ma'am. సో దీన్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే at very low temperature 1,2 product is stable. అంటే లోయర్ టెంపరేచర్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ ఆర్ లోయర్ టెంపరేచర్ ఏది ప్రొడక్ట్ మేజర్ గా ఫామ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ 1,2 ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేజర్. అదే వెరీ హై టెంపరేచర్ ద 1,4 ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేజర్. ఓకే, అండ్ అనదర్ very important reaction, that is the Diels-Alder reaction. This dienes involves in a Diels-Alder reaction. Dienes involves in a Diels-Alder reaction. What is Diels-Alder reaction? Yes, when dienes means what? The compound which contain the 2 double bonds is called what? Diene. When diene on reaction with what? This is called dienophile. Dienophile means the double bond containing compound, if any electron withdrawing groups are present, that is called what? Dienophile. This is called diene, this is called dienophile. Now here, this pi bonded electrons are shift here. See, this pi bonded electron shift here, this pi bonded electron shift here, this pi bonded electron shift here. So by shifting the pi bonded electrons, so finally we will get the cyclohexene. This is called as Diels-Alder reaction. అంటే ఇక్కడ ఏమో దీన్నేమో డైయిన్ ఏమంటారు అంటే ఎలక్ట్రాన్ డోనార్ అంటారు. డైనోఫైల్ is nothing but it is electron acceptor, because
Generally, any dinophile which contain the electron withdrawing groups like carbonyl groups. Okay, diene lo nemo two double bonds involves in a reaction, whereas in dinophile only one pi bond is reaction. So finally we get the 6-membered cyclic adduct. This reaction is called as Diels-Alder reaction. This is another example. This is the diene. Diene means what? 1,3-butadiene. Ikkada dinophile lo this is called as spin hydrone. మీకు ఇన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ 1 డబల్ బాండ్ పై బాండ్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తుందమ్మా డీల్స్-ఆల్డర్ లో. ఎందుకు? డీల్స్-ఆల్డర్ లో మాక్సిమం ఇట్ ఫార్మ్స్ 6-member ring. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ అనదర్ 2 కార్బన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ if presence in this dinophile, if the presence of these electron withdrawing groups ante evevi? Carbonyl groups, ketone, aldehyde, ester, cyanide, nitro, all these groups are called electron withdrawing substituents. And presence of these electron withdrawing groups, it increases the reactivity of the dinophile. It increases the reactivity of the dinophile. So ikkada meeku enti? No electron withdrawing group, whereas here and in this dinophile electron withdrawing groups are present. Here only 1 electron withdrawing group, whereas here 2 electron withdrawing group. So this forms very quickly the product. If you observe here, the energy requirement here it is 200 degrees, here 100 degrees, but here it takes very less energy, because this is highly reactive, quickly react here and forms the product, and which takes very less energy. Understand? So presence of electron withdrawing groups increases the reactivity of dinophile and forms the percentage of more product. This reaction is called Diels-Alder reaction. This practice cheyalamma meeru. Diels-Alder reaction. Okay? Okay, ma'am. Okay, this is about complete alkenes and dienes. Next class I will discuss aromatic compounds and alkynes. Okay na? Okay, ఏమైనా ma'am. డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థం అవుతుందా? చెప్తున్నది ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? Yes, ma'am. Yes, madam. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రిపేర్ అవ్వండి, బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఫస్ట్ మీరు చదవండి. ఓకే ఓకే Okay. మేడం ఈ టాపిక్ సంబంధించి బిట్స్ షేర్ Thank you, చేయండి madam. నెక్స్ట్ వీక్ షేర్ చేస్తానమ్మా, బిట్స్ షేర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ Okay, వీక్ madam. సార్ పెడతారు, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే.